nuyu naa leen. I greet you all ku ne ci turam ak santam ñu ngi naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Seen mbokk la seen xarit Pa Ousman Diouf fii ci Gambian Talents radio and TV. This is something that we had always done. When legends fall in our country, we always do tributes. On air la nekk bu yàggut some 3-4 hours ago, and I got news, authentic news from North Carolina, where I used to live. And the text message came in first on my WhatsApp, followed by a phone call. Bi ma gisee text bi, I took a commercial break. I started this new show called Our Next President, which I've been doing for the past few weeks to help unpack the issues surrounding the 2021 presidential elections. Si laa nekkoon on air, message bi dugga si di tàggee suñ brother Panderi Mbai, and it was followed by a call. Ma jële commercial break, made a few phone calls for authenticate news bi, and yes, it came as a surprise to ñu bari ne suñ brother Panderi Mbai génn na àdduna. ñu ko jaale nag askan wi duñ toog di wax loo xam ne xamuñ ko. Def nañ tribute ñu bari. I wish ma mënoon a dugal quite a good number of people in a professional way pour ñu def this tribute. waaye gannaaw Gambia ngi toll foo xam ne ku ko sànni mbàttu mu toj, ñu ngi ci election season and election year. Instead of rolling it over, some other things can come up ba tax this tribute duma ko mën a def, and I really want to do it. Yal na yàlla seddal suuf si kawam, yal na yàlla yokk leeram, yal na ko yàlla yërëm, yal na ko yàlla xaare ajana. We were not constantly in touch di wax maak Panderi. He's a brother, a colleague, koo xam ne dama ko xam bu yàgga depuis bi ma nekk Gambia. The only person who ever featured me on Voice of America, VOA, was Panderi Mbai depuis bi ma nekk Gambia. I know him depuis bi moo liggéey ci lopitaan bi RVH. ñu jógee foofu mu nekk di liggéey tamit ci newspapers yi, from Daily Observer to The Point newspaper, ba bi moo nekk di correspondent of the Voice of America in the Gambia. Mortala Job mu ngi ma seetaan, maa ngi gis nga comment. Mortala knows the youths in development and change ak programmes yi nga xam ne dañ ko daan def foofu ca Alliance Franco-Gambian back in the days, di def awareness creation on HIV and AIDS ak yeneen thematic areas, especially on health related matters. Panderi Mbai was always there covering these events and would ask me different questions and interview me for the Voice of America. So xamee ma ko fii di Gambia laa ko xamee. Ma ñëw America in 2004 in March, July, August ma toxu to North Carolina. Dem Panderi ñu fekkante fa maak moom. dañ daan ànd di toog di lekka di ànd di def yu bari maag moom. ñu bokk liggéeykaay tamit sax nag, man ak moom liggéey naa ak moom. ci ñu xamul taarixi Freedom newspaper ak radio nim commencé, I have first hand information because maa ngi fa woon bi moo commencé. ki ñoo wax Baboucarr Ceesay not Minnesota la nekka, moo amee woon website bi ñoo wax allgambian.net. Panderi Mbai jógee Gambia ñëw nekk fii. Ibrahima G. Sankare mii di current government spokesperson played a big role ci Panderi Mbai ñoo bi mu ñëwee America ak yu bari yoo xam ne xew na ba mu setul biir America fii. ñooy woon mentoom guide ko foofu ñoom Sankare. I was very young at the time.
ñu nekk foofu North Carolina ma dëkk ak Khady Gueye muy ñëw di toog foofu su ngeen xamul Khady Gueye sista jabari Ibrahima Sankare moom la Khady Gueye baay baabu musicien su ngeen xamul Ibrahima Sankare yi tamit di ngeen xam baay baabu musicien Khady Gueye ak yaayi baay baabu ñoo bokk ndey ak baay jabari Sankare ak yaayi baay baabu ak yaa Gueye ak Khady Gueye ñoo bokk ndey ak baay ma dëkk ak Khady Gueye muy ñëw foofu ñu bokk di liggéey ci andi yëngos gas station man ak Panderi Mbay di waxtaan lu bari ci jamono jooju just like me and others he is very passionate about li moo def he was very passionate about li moo def na media work in Gambia liggéeyal Daily Observer liggéeyal Point newspaper liggéeyal Voice of America ben ñëw fii nii and of course did some freelancing for some other international media mu ñëw America fii Baboucarr nekk Minnesota established the allgambian.net Panderi Mbay Baboucarr website am bi dafa daan feature a lot of things te ñi maa wax ñi doon toppa All Gambian at the time could tell you this mu faa feature Gambien su nekk ci diaspora bi ak li nga xam ne ñu ngi ko doon def am Gambien bu nekk somewhere surtout si US nga graduate nga send ko ñu binda stories about it he was mostly celebrating and showcasing Gambian things these were the days before social media Facebook amagut Instagram amagut Twitter amatut Baboucarr created a platform to celebrate Gambians and showcase the things that Gambians in the diaspora were doing. Panderi Mbai brought a twist to that website because he became interested in continuing his passion. Limbuga ci xelam bi mu continuer ko di ko def di binda mu commencé nag di binda political stories for Baboucarr of allgambian.net ñu continuer li ma wax ci jamono jooju ñu daan toppa All Gambian can attest to it muy bindal kooku they bring a lot of political stories a lot of political stories. This attracted a lot of people to allgambian.net. Jamono joju, all of these online platforms didn't happen. Consistently, mangeron Gambian Talents depuis jamono joju. In case you don't know, Gambian Talents has been in existence depuis 2006 betay. Ndax am 5 betay astafurlah. Mu continue di bindal allgambian.net. Of course, issues daf day am moom ak Baboucarr dañ mujjee yàquwante and that is what gave birth fekk All Gambian was very powerful. That is what gave birth to the Freedom newspaper bi nga xamee ne moom ak Baboucarr of All Gambian yàquwante nañ. Baboucarr is still alive. A lot of people who used to follow it know exactly what I'm talking about. This is history. This is me being there with him. Dëkk ak moom bokk ak moom liggéeykaay di def ak moom ay affaire ñuy waxtaan mu bëggoon lekk nag ba bugga dee ñun ñaari faana we will eat together. Occasionally you see him or naka not occasionally most of the time you see him showcasing his grills and stuff daf ma dee fàttali bi ma dëkkee North Carolina. Yes, because waxtu bu nekk loolu la ndawal ak yàppa daf ko bëggoon yal na yàlla yokk leeram. He didn't have njabootam gi fii bébi moo indi jabaram ak njabootam gi maa ngi fii because of the love for what he does bi Panderi move out ak ñim dëkkaloon ñoom Alaaji Baabu ak ñenn ñim dëkkaloon foofu ay ñoom sénégalais yenn sénégalais la dëkkaloon ñim bokkaloon dëkk foofu noonu bi move out ba jël place yi boppam before his then wife moved in. The only thing you had in Panderi's apartment was a computer desk and a computer. Pour fu mo muna defe stories am. This is how much he loved what he was doing. A computer desk and a computer. Those were the days of desktop when laptops were not very sexy or readily available for any Tom, Dick and Harry to buy. And he was very involved in writing news and talking about what was happening in the Gambia. Mu continue di def lolu with the Freedom newspaper, the capacity to have an online radio came. And he established that. Interview na ma ay yoon jàppante naag moom tamit nag ay yoon
we had our differences. Kum xamut man xamon nama, and we have had our interactions as brothers and colleagues in the media. Su ma waxaan mu ma tooñ ne ma lekk naa $50 yu bari si yow, which is of course VOA time bu mu leen bindalaan si laa ko xam ne every story that he wrote about me or interview he had about me $50 lañ ko daan fay moo ma ko waxal boppam VOA at the time. Mu continue nag di def li moo def di binda di wax. He grew in the profession. Jàng na lu bari def na ay jaloore yu bari, no doubt, but he contributed a lot to Gambian media. Liñ wax ci moom rek la ñuy wax, liñ xam ci moom rek la ñuy wax. He did quite a lot for the country to establish an online platform. Freedom newspaper undoubtedly was the go-to place for any Gambian who wanted news and information about the Gambia. Niko Coach Pasamba Jaw binde ne he was the TRRC of the Gambia, because it is through his platform that a lot of things were revealed. Ku bot xonxaan, ku botam xonxaan, ku ragalaan, ku xamut ku jaaxle waan ci panderi nga daan dem. Undoubtedly, Freedom newspaper was the go-to place for news and information. Authentic or unauthentic? Yes, indeed, he learned and he grew. We all did. We all did. And we still continue to learn. We all still continue to learn. Ñu ngee jànga. Tey la wàllu ay waay réew la woon de. This is when democracy is in existence in Gambia and everybody is participating. Ci ñu xamut, May 20th, 2008, I was arrested and detained by the US CIS, ICE, US Customs, Customs, Immigration and Customs Enforcement, ICE. Boobu maa ngi dëkk Atlanta. I was arrested and detained at the Etowah County Detention Center in Alabama. Nderry Mbai, regardless of our relationship, pour wane ne amutoon xarit ci liggéey bi, wrote a story on this. It was a very tough moment for my family and I. He wrote a story on it. The story, of course, had affected me greatly. Bi ma génnee ci jail bi, am naa ak moom encounter about it. The boundaries had always been there between maag moom. I confronted him and we had a discussion about it. It's probably still there on Google. Did not look at any relationship. Ni ko Coach waxee ne xoolut ci bëti kenn pour binda wala pour wax lim bëggoon a wax. Ndax lim doon wax yépp noonu la? Probably not. But when it was uncomfortable, when nobody was willing and ready to do it, Nderry will do it. Te bañut ku ko sikka. Bañut ku ko sikka. And it continued. Occasionally, ci things related to what I was doing, bum ci soxlaa information, dina ma reach out. Suma soxlaa dara, di ñaa ko reach out. As colleagues. Bi ma nekkee North Carolina nag, we were closed. Ma jógee foofu am na ñu bari. In fact, yàlla xam na ne démba si time bi laa jógee waxtaane affaire am maak Omar Njie, suma benn broda bu nekk Texas. Maak Omar Njie démba si time bi la ma Omar Njie call, maa ngi ñëw suma office, Omar Njie call ma ñuy waxtaan naan ma rakk ji bàyyi nga ma de, ñu waxtaan bi àgg ci Nderry. Mu ne ma géej naa gis mu post something, ma ne ko ahankay election bi xam nga ne mu ngee coow mu ngee binda. But then depuis on the 12th is when the last time he posted, because apparently we are all very busy. After I heard the news and I went back to his page, I saw ne depuis on the 12th la gën a def any updates. But Mark Omar Njie démba ñu ngi waxtaane affaire am. Ñoom Omar Njie ak ñu bari, when he moved out of all Gambian onto Freedom newspaper,
I call lima wax ñi setan dinañ ko xam Omar Njie dina ko xam ak ñu bari I was calling a lot of people di len wax ne Panderi dafa ibi platform yi bopam Freedom newspaper and help to share the link of Freedom newspaper at the time mu ñew jaxasoog Omar Njie nag gaay jubo be may togn Omar Njie ne ko yow yaay agenti Panderi bi ya koy nekk di jox information and the like li ak lele they became close whether Omar Njie la ak ñu bari who knew about Freedom newspaper mu paso ne nag xarañ ci lim doon def when Panderi writes he writes. He was a beacon of hope for the Gambia at the time. When people left the Gambia wala ñu seen bokkay nekk ci tolof ak jafe Panderi was contacted. He exposed it. He gave sleepless nights to former President Yaya Jammeh mu def nag be tax Yaya Jammeh dugal ñu bari ci tuuxi duna ci jamono joju. We have had several revelations at the TRRC seetaan ngeen ko déglu ngeen ko where his name was mentioned where people talked about how they get in trouble because they then associate with Panderi nangam ak nangam. Was it in 2009, 10 or 11? There was a list that was published of people who were part of Panderi after his website was hacked, and names of people were published. Ñu bari nekkoon ci list boobu. This was chaotic. A lot of people were arrested in the Gambia, and ñu bari ñu def leen ci black book bi for former President Yaya Jammeh. Until his demise nag bari na ñu bari ñoo xam ne d'accordutoon nag ñoom, and this is typical Gambian ñun Gambians yi. And I'm seeing today for the past few hours bi ma génnee on air maa ngi observe lu bari gis lu bari loo xam ne ñu ngi koo wax seetut kii imam la seetut kii pastor la seetut kii politician la seetut kii lii la wala lele. He will probe you and investigate you and will talk to you. He will try to get information out of you. Of course, if you listen to my last interview with him we did about a year ago, you will hear that he really tried to provoke me. In fact, I have had prominent people who believe that li ma doon wax yépp ci yoon la tegu and ragaluma getuma intimidated. Am na ci kilifa gumali sax billaay pa dafa lakkal nit ñi. The kilifa was kind of andeke Panderi am na ku ko choke. Ñu bari di olof yi di wax soo say di wax ne nii man kuuke kuutee la. He will provoke you. He will dig you. Dina la njatta dina la gisem. He will try to get information out of you, and in fact that will anger you. So xamut li nga def su boba mu win la and koto yeeg kilifa yeeg ñu bari ñu daan def maybe some of them were in sure of themselves or liñ doon wax xamuñ ko wala boog there was element of truth on which power was provoking them. He was dañ ko ragaloon. And yes, journalist foofu nga war a tollu. Journalist foofu nga war a tollu. You should be able to give people a tough time without any prejudice, without any fear or favor, affection or ill will. Whoever Panderi interviewed, di nga ne xanaa déedéet. The supporters of those people always came after him. We have seen it consistently. We all go through that anyway. Whether it's the cultural sector, entertainment, religion, whatever. Lim doon dunda. I live it myself. Dunda naa ci lu bari. Ndax gis naa religious leaders seen toppakat yi ñu leen a topp ak seen taalibe yeeg bëkkaneeg yi crucify me. Tekuma ñama di nga torox di nga alaku. Just because I've had interviews with them and I put them on the spot. And such one person is the former president of the Supreme Islamic Council, Mamadou Lamin Touré. Bi ma ko interview bi mu ngoyee ci nguuri Supreme Islamic Council gi ma interview ko, I have people sending me threats di ma tekku di nga alaku di nga torox di nga lii di nga lele. Pa had gone through this crucifixion as well. Publicly,
overtly and covertly. Covertly and covertly. He has gone through this. The same thing with politicians. Dinañ jël suñuy natal solal ñu week tusngal ñu defal ñu cheveux natural lipstick. They will take our pictures. It's happened to him, it's happened to me. People have done this. People have done this to him. I have seen pictures of Pandering Mbai circulating where they made him a pig, they made him all kinds of things. It has happened to me as well. So I could relate to some of those things. People are putting your family into it. He is that one person ko xamne former President Yaya Jammeh used na the propaganda tool of the what you call it of GRTS. Ñu dem be dekam pour interview family am, pour ñu disown ko, ñu discredit ko, ñu wax naka lañ gisee mom ne daf leen bàyyi daf leen beddi defalu leen li ak li ak li ak li. Even if that is the case, jaaxaloon na Yaya Jammeh, toroxal nako, sonal nako, fitnal nako, betax Yaya Jammeh am pour def lolu. Ñu parade family am on national television pour ñu speak to defy him, to disown him, to say that he wasn't a responsible son of theirs. Aguma fufu. But character assassination is something that he dealt with greatly, and I see it. Ni ma leen ko waxee. Rey nañ ko fi. Yàlla ngi door a jël ruhom gi de. God is just, this is just happening. Waaye rey nañ ko fi. Rey nañ ko fi. Te deewut. His image was circulated all over. Surtout ndak ñi nga xam ne ñoo bokk ci political parties yi, that felt like he was disrespectful to their clique because interrogate na, probe na into, question na, confront na their leadership. Ñu jël ko rey ko ooyee ko façon ngi tur bu nekk. Should we avoid mistakes in the work we do? Yes. Should we verify? Yes. Man de suma experience ak mom lay wax. In his later days, he would verify things. He will confront you. Su déggee ne dara xew na. Waaye ñun the average Gambian, what happened, and I deal with this all the time, when you hear something about somebody or an institution, you contact them, they run away from you. Duñ la tontu, duñ la faale, ngay kiti di toppa seen kaw di leen dogo duñ la tontu be nga publish sa story wala nga wax ci ñu génn pour debunk either through your platform or through another platform. Fekk jox nga leen the opportunity. In his early days, he was still learning. But with time, I can say, with my experience with him, because interview nama a few times, and during those periods, because he has heard something from about me, amna lum dégg ci man, call nama, send nama messages, nema am raka lila dégg, naka lam fa demee, ma wax ko suma part. Can I have you on an interview on air? Why not? Awma luma ragal. I went on his platform and he asked me all the questions that he wanted to ask me. So kon crucifixion bi, rey ko te deewut, tusngal ko solal ko cheveux natural ak yuyu, yépp a ko fi jarut. Anam tey, he is gone. Ñun ñëpp suñ bés rek la ñoo xaar, muy man muy yow ak keneen te moo tax ñu war a bàyyi suñ xel. And I can see that some of the political parties and their supporters and militants probably celebrating and jubilating because feel nañ na def leen sonaloon. This is a Gambian thing te li ma wax xam ngeen ko. We are watching and monitoring. And kuñ fi gis ñu toog di génnee loolu noonu. Dee la du yëfi caaxaan. Dee la du yëfi caaxaan. Te kenn warul koo éene sa morom. Éenewuma ko kenn. Te ñaanuma yàlla. Kenn éene ko kenn. It is not right. It is not okay. He is gone. May his soul rest in peace. Suñ ko jëlee nag politicize ko. Ne suñ kii la sonal, kii la géteen, kii la doon wax lii, gisuloo lu ko dal. Yes, I can see it happening. I can see it happening.
It should not be taken in that vein, in that direction. That's not how it should go. I am telling you. I see some of you saying that may not happen. I can see it happen. They have killed him before. Rey nañ ko te deewutoon. Rey nañ ko te deewutoon de. Yes. Yépp ci propaganda bi rek. Ñun ñëpp suñ bés dañoo xaar. It is going to happen. It is going to happen. But this is the order of the day. This is the Gambia that we have now. This is the Gambia that our families live in. This is how we are online, where we politicize everything. This is not to be politicized because we are all going to go indeed. Indeed, we are all going to go. Ku gëna ees de la nag ak naka la xewee waaye kenn gënuta miitili kenn kulli nafsin rek zaa'iqatul mawt ñun ñëpp dinañ mos a dee ba kenn bu dunda dina mos dee. And therefore, this is not something that we should take and make a joke out of. This is something we should not be proud of or happy about. I have read and seen that he was planning to go to Gambia to cover the elections. Yes. Do you fi caaxaan? He has done his bit and his part. Yaya Jammeh ngi noonu di wax ci lifin bi rally GDC APRC alliance bi tey rek moo ci mujjee gàlle mandat. Every single day he is talking. Nderry gave him a hard time and gave people a platform to talk about Yaya Jammeh and other things that were happening in the country. Not only did he interrogate Yaya Jammeh, folks, I remember back in the days, folks in the struggle would try to get him to take sides, try to dictate what he does. Su waroon a interview sax, let's say mu waroon a interview a Halifa Sallah, wala mu waroon a interview a lawyer Ousainou Darboe or an OJ Jallow. Folks would think that he was going too much. And we go through this all the time. People try to dictate our work and what we should do. In fact, Dembala si joge, somebody was suggesting, I wrote a headline, somebody came and partage a headline, bi jël ko separate ko, and told me, this is what you wrote, this is how you should have written it. That's censorship. Just because what we wrote you think you don't believe in. Because what you've written, you think what you are talking about does not favor them. Nderry was that one person who didn't care about that. If he interviewed an OJ Jallow, sometimes folks in the struggle will know part of the opal. Pali mo wax warut ko wona like correction bi ak lele. Faale would or care would how you think. He was incensored. And his focus was on Yaya Jammeh and exposing his ills. But I have listened to interviews in which Nderry interrogated these folks. Big time. I have seen him written stories about them, which didn't sit well with the diaspora and strugglers at the time. He maintained his independence. To the most part. For the most part. Was he perfect? Did it. Just like I am not perfect, you are not perfect. None of us should sit here and claim to be perfect. None of us should sit here to be perfect in anything we do. He was imperfect. Nit la rek comme ñépp dafa lekk xorom. Ndax dafa juum? Yes. Moo tax ñu ko ñaanal yal na ko yàlla jéggal bàkkaaram, yal na yàlla yokka leeram, yal na yàlla seddal suuf si kawam, yal na ko yàlla xare ajana. This is not a joke. He was a great guy. He has done his best for country. He has contributed his quota for country. Ndax man maak yow dinañ def that same thing is a different story. Nderry Mbai of Freedom newspaper, the demise of his death, if you are just joining me, the demise of his death came, it was announced at the time. He was ne génn na àdduna. Comme ni ma ko waxee, this is not the first time ñuy announce ne Nderry Mbai dafa réer, waaye yal na yàlla yokka leeram. Buroodam Alaaji Mbay wax naa ko ci gannaaw. Alaaji Mbay bi ñoo dem school mooy rakki Nderry Mbay bi ñoo dem school mu ngi Gambia High School, maa ngi St. Augustine's. He was also a journalist. Buroodam bi was also a journalist.
depuis bi ñoo dem school daf daan bindal Point newspaper as a freelancer, and I remember him coming to St. Augustine's all the time daf daan ñëw St. Augustine's di ñëw di am foofu stories whether Islamic club bi ñu doon def ak yeneen clubs yi nga xam ne ñu ngi fa woon yëpp extracurricular activities muy debate yeeg quiz competitions yeeg yeneen yi nga xam ne ñu ngi ko doon def yëpp Panderi Mbai was always Alhaji Mbai was always there covering this thing mu nekk brother Panderi ñu jaxasoo woon depuis that time nag man ak moom. It's a sad day for the Gambia, and it needs to be recognized. Regardless of what it is, there is nobody that is perfect in this world. Why ñun Gambians nak, that's what it is. That's what it is. All the people that we celebrate, that we call legends, today a lot of us would be here and talking about him. Give us a week or two, we will forget about him. A lot of our legends, people that have done well for country, people who have contributed and sacrificed a lot for country, we should always look at the greater good, and the contributions that people have made towards a particular thing as citizens, and not only focus on the shortcomings. America am nañ great presidents, they were imperfect in any way. Great Britain had great presidents, they were imperfect in any way. France had great presidents, they were imperfect in any way. Not only are we talking about politicians or presidents, but great sons and daughters of their countries who contribute so much to the socio-economic and political development of their countries. Why not liñ wara seet mooy to write history the right way, regardless of your political difference with Panderi Mbai, regardless of your beliefs about Panderi Mbai. One thing cannot be taken away from him: he has done his part for Mama Gambia when it was much needed. Like I said, I know this was a passion for him because I was there with him. Yes, because I was there with him. Nekkul loo xam ne dañ ma ko waxantu bim ko commencé maag mooma fa nekkoon ci suma kanam la ko toggee xam naa ne passion la woon pour moom. I know he did his part for Gambia. xañ na ko boppam, xañ na boppam liggéey, xañ na boppam luxury, xañ na boppam yu bari. Yes, xañ na boppam lu bari for Gambia at the time, because my mama dekkoon North Carolina. I would not sit here and say anything that I don't know or whatsoever. Doing a tribute. Coach nuyu naa la. I have to put in Coach Pa Samba Jaw on the line because he was close to Panderi Mbai, and he has written a tribute about Panderi. In the days of the struggle, bima ko waxe when it wasn't very sexy, Coach was there contributing. Liggéey ak Panderi did a lot of things. At some point, he decided that in fact he was gonna leave, but then they continued whatever was going on. Coach, nga dégga ñu ne Panderi génn na àdduna si gannaaw. Fum la fekka ak how did you feel when you heard about the demise of Panderi Mbai? Well, jërëjëf Paus, tey moom is a very sad day, and interestingly tey si suba rek dafa am suma beneen naataango bu ma la waxtaanal tey ba Panderi ñëw, and mu nga naan Panderi de wiki yëpp ñëwut si rajo bi. Ma ne ko that is strange, especially giving election year de Panderi ñëw. Ne xëj na I hope ne he is okay. Then of course few hours later mu kooku koolaat ma and was very distraught. So ma ne ko lu xew, mu ne ma no dégguloo ko bon bàyyil. Ma ne ko no what's going on? Pade gaay ne dafa gaañu. Ma ne ko gaañu. Ma ne ko that is impossible. And of course si la gis Modu Thomas posting on this, so I called Modu Thomas waxa moom, and then of course my phone started ringing off the hook. So definitely tey moom I am very shocked by what had happened to a younger brother, a colleague and a comrade. Definitely it is a sad day. I have said it that he was in any way, shape or form a perfect person, just like all of us are not. If you were to highlight Panderi Mbai's
contribution to the socio-political situation of the Gambia. ñi nga xam ne xamuñ ko parce que ñi ma seetaan sax am na ku doon laajte who is this guy. Yow soo doon tënka en tant que somebody who had worked with him and of course followed him and his platform and empowered the platform, soo doon tënka pour wax nit ñi who Pa Nderry Mbai is, lan ngay wax? Pa Nderry was a unique individual. Pa Nderry mooy woon Gambien boo xam ne seetu si boti nit. Xam nga the nature of Gambians mooy lu nekk dañoo seet luñ ci rus. When it came to Pa Nderry, especially in the execution of his job, boobu amu ci xarit, amu ci mbokk, amu ci àndandoor, amu ci dara. And if it is the news, I will report it. And sometimes you get frustrated with him. Moo tax ma def suma tribute bi ne man maa moom léegi-léegi ñu jàppoo waaye kan a jàppoo wuta Pa is like that. But again, dina wax lu moo wax def lu moo def, and then of course he's back to being the guy that he is. Waaye Pa dafa ñëw si struggle bi at a very interesting time, because time bu moo ñëw time bu dafa mel ni Gambia Post rek moo ci nekkoon, and there was an other media bu ñu naan ooyee All Gambian. When Pa came, liggéey All Gambian a little bit, then we start Freedom, because Pa also was a reporter for Point. They can appoint, then after liggéey naa Baboucarr Gueye, if I remember very well. Citizen FM. Wow. So bu mu nekkee Freedom di binda, and pretty much for the first time ñu am koo xam ne nii was not very guarded. In fact, whatever you brought to him, whatever news it was, Pa was put it there. So he became a thorn in Jammeh's flesh. I remember Pa sa affaire radio, because ñun ñu ngi amoon lu ñu naan ooyee GRTS International, man moom lañu naan def. And by the time, I think he called me, because then Hello Gambia ñëw ak am na beneen Sénégalais bu laan am programme ñoom moo di woo dafa and dem by the time sa demoon naa Paa mu laaj ma affaire radio yi ma ne ko non, I don't think it's very difficult pour am, and he started it. When Pa started the radio thing, he took it to another level, because yeneen yëpp dafa laa nekk nga record player ko. Pa became the only person ko am ne dafa laa ñëw live si air bi. And then mu nekk an outlet boo xam ne nii mooy am calling programs di nit ñi yëpp ku ci nekk ku am bébé daal mun ngaa call and say what you had to say. So ba pare what Pa was able to do in the process mooy woon pour demystify Jammeh, because Jammeh dafa amoon benn mystification bu Jammeh defoon of boppam, nit ñi gisee ko nit ko am nit ñi fa ko ragal, he was this, he was that, but Pa came and shattered that. The new one, the Jammeh bi nga xam ne ni people they don't know or were scared to say or see. And mu nekk radio bi Freedom radio, whether you like it or not, mu nekk radio boo xam ne ni was unique in the sense ne ñi nga xam ne ñoo laan jógee maire yu laan jógee si Gambie yëpp di ñëw fii holidays soo ñëwee one day aussi mooy Freedom laa bëgg a déglu. Am na sax maa ngi fàttali ko ndeysaan benn maire moom mu ne yaay compagnie yaay Jammeh la woon, waaye dafa demoon dem ba benn time am na coow loo amoon mu kool ma ne ma yéen nag digga yéen a ngay yaaxa seen xeex bi. Waaw, yéen soo leen amee seen xulo yi bu leen ko def ci kaw, def leen ko si suufan. The lady was so addicted to Freedom bi nga xam ne dafa miigoon soo ne doom yi dañ ko jëndal phone boo xam ne nii fa laay demee si app bi pour déglu, and didn't want any calls coming in. And that was the Pa Nderry that really worked for that country and suffered a lot, because Pa gis nañ lu ko fi Jammeh def, dem na jël kilifaam yi def leen on TV pour ñu wax things about him. They did all that, but the guy, his drive, I think man fooguma ne kenn am na ko. Pa mun nga koo saaga sa si rajo bi, and that would not make so ne dafa hang up on you. He would challenge you on issues. He believed what he believed in, and it didn't matter to him kan moo mer ak kan moo kontaan. I'm glad you mentioned some of the things that I already did, parce que man dama dëkk ak moom liggéey ak moom foofu ci North Carolina. The history of Freedom Radio and newspaper that started through All Gambian, which Baboucarr mi nekk North Carolina, Minnesota moo ko moom. I have already talked about that. I also talked about biñ ma jàppa in 2008 rather,
ma am immigration issue regardless of my relationship with him terewut mu binda ko wax naa loolu te wax nga ko fii ne it doesn't matter lan nga bokk ak moom lan nga seq ak moom su waraana binda wala wax si yow daf koo wax I'm glad ne ñëw nga mention those things. The sleepless nights he gave former President Yaya Jammeh ñëpp xam nañ ko. As you said, that was the place to be. Ku botam xonxaan fa ngaa ñëw pour wax li la métti ku bëggoon a gis lu la métti ak whatsoever you came to Freedom newspaper. He had fortified himself and loolu lu amoon solo la ci struggle bi against the former president Yaya Jammeh. Since 2015 nag or 2016 baatin bi turn na around with a lot of people. Basically, the struggle that we are working towards ushering out or removing former President Yaya Jammeh from power for end dictatorship became divided. Where do you think Panderi stood depuis 2016 ba tey? Party from Tahoe, Pa became the if you want to call it the controversial Pa. Pa chased the news. He was not swayed by because Pa mo ko hamni you can never say Falla Fafeto when it comes to the news. He can do his analysis. Dal Chiko Usedu Benganini. Tomorrow it was Kir Barrow. The next day it is Kante. It's like Motamane Pa day is nobody. Ko hamne mundane manma pa ganeka si public space. The Pa has not reported something that pissed you off. So he always why these are facts, irrefutable facts. Pa has been one journalist. What a money you could not buy him. Because when the Bala Sugai Dore Sani here, Pale Chicken and Setan and correct. Bala Ile, Dina Philip. So something happened here, and that's who he was. The one I remember Sunday San, Nini Usman, the Gilling who discourse new call. Money. This is how you deal with Pa. If he's talking about you, you go and grant him an interview and clear yourself. Why the worst thing that you can do more than you get them behind the scenes and you are just going to exacerbate the problem. But if you grant him an interview, because he is not always, he would ask you all the tough questions, why he is not as confrontational as that. Because Soko grant an interview who will deal with you, deal with the issues, and then German enjoy. Why, like you said, when the change happened, of course, it's not a struggle like in the come on any. Because even there, Sapa would take positions sometimes. We are not very popular. I said that earlier, actually, before Maradugal Chilainbi, I have said that I have heard interviews in which those who were in the struggle would claim, oh, what a dohaleni, what a light tele, what a light lily. They facilitate for him to have an interview with an OJ Jallo or Khalifa Sallah or lawyer Usainu Dabo, and folks think, no, Warutona them that route, because he had confronted those people with issues and questions that they felt like this is not supposed to be asked and wanted to censor him. And he will stand his ground that this is not only about Yaya Jammeh. Pa always, what he believed in, that's what he was going to say, and that's what he was going to do, and he would always stand by his sources. Musumagis Pa reveal a single source. Must happen. And he used to get a lot of information. Te balanyo TRRC there was Panderi. During the TRRC, every time you get freedom guy digare. You know, he would bring Jongulas, Nyom Bailo. It was more in the freedom. You explain what was going on. Nyom Sajakal, in the freedom. You know, Halandal the most happening syndicate. Pa would be the person who would go and hunt for that news, bring those people, and he would get you to talk. Because Pa, man time would make a Pa call them. At 5 o'clock in the morning, I'll be on my way to work. Bukorma, Magji, Mane for Nekani, Manako Bansi Bosby. No, the Bugula have short interview. Manako Nekani is going to be noisy. Maybe you have 10 minutes or so. Small watch we can do it. And of course, 10 minutes if I would. It's only 5 minutes interview to go for an hour.
I saw you wrote that you wrote a tribute about him. Every tyrant survives on mystification, and to defeat them requires demystifying them. This was what Nderry Mbai was able to achieve. He was extremely effective in demystifying Jammeh. In fact, Pa was the TRRC well before there was one. Through his radio and website, he brought us news about Jammeh's excesses without fear. Pa was one person that couldn't be bought. He was uncompromising to a fault. There is no one he was afraid of pissing off. I have had many fights and disagreements with him, but who didn't? He will always call irrespective of how late or early it was. When Pa wanted the news, he saw no obstacle. Maggi Nakam, I am doing this piece for VOA and wanted a short interview. Of course, a short interview meant an hour. He would probe and follow up on every answer. He would end with Jerejef Coach Kanja. I said something similar when he was working for VOA. Back in Gambia, man interview nama. You talked about how he was the TRRC. And yes, a lot of the things that people didn't even believe. So ñu waxé ñu ne fen la ki dafa wax dañ ko jënd dañ ko fay pour mu wax. Including the sex scandal, the famous young lady that he interviewed who did not show her face or whatsoever at the time. Ñu gis ñom Tufa Jallow ñoo make these revelations about former President Yaya Jammeh and the things they do. Your take? That was Pa. You know, definitely Pa was unique. And the thing like Moine, Gambia has lost a journalist, one of a kind. Because one thing that I also respected about Pa Moy, how much he shielded his family from all these things. Because Pa man musuma gisa mudugal natali picture Jabaram or picture Dawami or whatever. You would hardly in fact know their names. He did his job and separated his work from his family. And Pa, interestingly, he was a very shy guy, so dilemma outside of radio. I said this coach I knew him and I've lived and worked with him in North Carolina. When he just started his thing, bim tohochi own apartment and bim jelon mom kenna, the only thing you found there was a desktop and a desk. Just because he wanted to do his work and nothing else. And this was during the days of the newspaper. I was there when it all started. Pour wax nim buggé liggéey bi rek lo rek la indi fofu. Couch sax amuko won at the time. He would not even get a couch. He would rather go buy a computer desk and a computer that he's gonna have in his living room to do his work at the time, than go buy a whole fancy living room set where he would chill comfortably. He was more about the job and very passionate about it. As you have mentioned, Subangon Gude Becek. Hamna ne good enough finga neka Coach Kanja. Yes, what message do you have for Gambians? Now that we are in this situation, election period, it is said on confirmed reports as it that he was planning to go to Gambia to attend the to cover the elections. However, he didn't live to witness the 2021 presidential election. What message do you have for Gambians? Moine, we should be grateful for the amount of work that this guy has done for our country. He was controversial, yes, but he was very effective in what he was doing. And he was one journalist, like I said, who was fearless and uncompromising. And I hope that we will celebrate him for who he is and the amount of work that he had done for our country. And with that, I extend my condolences to his wife, to his children, his mom, his brothers, the whole family, and most important, to the whole nation for the loss of a man who had given it his all for country. How do you think his legacy can be remembered? I have done several tribute shows with you about the
talked. Now the last one was on our uncle Alaji Modunjai Biri Biri. We have done tributes about Musa Afiangom. We have done tributes about so many different people. Makyo, I mean, about different Gambian legends and people that have fought so much for country. We've talked about how they can be remembered. Efforts have been made, but almost everybody is history. For the day or 2 or 3 how do you think Panderi's legacy can be remembered? Well, one thing is very... You talked about naming him after the Independence Stadium, naming him after his street film judo perseverance. The recommendations you gave when I interviewed you and I asked you about Biri Biri Alaji Modunjai. None of those obviously had happened. Now for Panderi's case, how do you think his legacy can be remembered? What is important, Panderi Fumlekani has written himself in the history of our country. You can never talk about the socio-economic and political history of our country without Panderi Mbai's name being mentioned. There is no document that you can produce now that has looked into the 22 years of Jammeh's rule without Panderi Mbai's name being mentioned. So definitely he has left a legacy for the rest of their lives. Now maybe the GPU and all others would think about the best way to remember this guy. One day, all I know, he is an iconic figure, he is a legend, and has left a legacy. During this short life that he has lived, Pa was less than 50 years old. The short life that he has lived, he has left a legacy that people who are 190 would only dream of. Because there is only one Panderi Mbai, and I don't think he would ever be replicated again. That's right. Jerejef Coach Kanja. Jerejef. Koku moy Coach Pasamba Jaw. He of course mentioned yu bari yi nga xamne wax na ko earlier about allgambian.net bi Baboucarr di initiate lolu be kini naka lañ ko ooyee Panderi nekk fa ak contribution bi nga xam ne def na ko ci Gambian media fraternity bi, especially social media. Hate him or like him, that is something you cannot take away from him. I see some of you commenting that yes, he has contributed, you or your families great fans or were great fans and of the Freedom Radio. Mangi am an old guy that is 90 years old that would equally tell me whether nit ñi wax nañ ko o waxuñ ko won nak ñi do déglu Panderi bari nañ. In fact, one of his legacies and the tough time he gave former President Yaya Jammeh taxna be nga xamne mu defoon VPN léegi la rek tey la waalo ay waay réew la woon ni ko Olof Njaay di waxee tey la waalo ay waay réew la woon Yaya Jammeh defoon na VPN ci Gambian network bi, social media network bi, just because of Panderi Mbai and to block people from entering Freedom Radio and newspaper. And Gambians were hungry for information and went to different routes in order to access it. Demba Balde is the anchor for Gainako Radio and newspaper. He, of course, there were times that they have multicast and different things. Struggle bi Demba du ci libar kilo la woon moom tamit muy suñ broda di natango si media bi ñu dëkk ak moom fii ci Seattle, Washington. Demba nuyu naa la. Jàmm rek, I'm doing a tribute about Panderi. I know it's late and I didn't inform you in advance. It wasn't something I prepared to do. A few hours ago, we heard the demise of brother Panderi Mbai. Fum la fekka, and how did you feel hearing this news? Ñu la ko jaale njëkka. I was devastated. Man, we went on the drive from an appointment. My wife called me and said, "Did you hear about Panderi?" And I said, "No." She said, "Check your Facebook page." I'm going to meeting after Tila called my colleague in North Carolina, Raleigh. I call Lama, who is a neighbor to Panderi, just to confirm. It's the devastating news, Bausman. I don't know. I'm shocked about it.
I feel really, really, really devastated. Panderi was an icon. He was a doyen of the media, a pioneer of the Gambian online media. A fearless journalist he was, a fearless journalist. He called the shots as he saw them. He did the best for his country. And obviously, he was a very private man. Never saw his wife, never saw his kids. Very private family man, but at the same time, he was a public icon. Gambia has lost a son. Really, whether you agree with him or you disagree with him, the way he did his work, he was a true journalist. He believed in what he did, and he loved what he did. His work, he loved journalism. I am devastated today. Really, I mean, my heart goes out to his family, his beautiful wife, his children, and to the country at large. I just got off the. Go ahead. Go ahead. Now I was gonna say I just got off the phone with Coach Pasamba Jau, and he paid tribute and said something similar. In fact, on the tribute he wrote, he asked who didn't have a disagreement with Pa or something. You have worked with him on Gainako and you have done some simulcasts about the struggle. I know you to be somebody that was very passionate about the struggle, that didn't compromise a lot of things, trying to make sure that former President Yahya Jammeh was exposed, and of course, by all means, everything he was doing was out there. If you were to unpack for us Panderi's contribution towards the socio-political situation of the Gambia, what can you tell us? See your Landa Panderi contribute for Gambia. A lot of people may not know. People might have heard his name, but a lot of people don't probably know. You also unpack somebody that has been there, that has been on his platform, that has done some programs with him. What can you tell Gambians? Who was Panderi Mbai? Or what did he do for Gambia, actually? His work was immeasurable. What he did for the country is immeasurable. You cannot measure what he did. As I mentioned earlier, he believed in what he did. I mean, if you live in this world and people did not disagree with you, then you know that you are not doing much. If you do what you truly believe in, and Panderi did not only fight the dictatorship, he did not only fight Yahya Jammeh. Panderi fought everything that was wrong in our country. He called out people on their tracks, public officials, citizens who were bending backwards and helping the dictatorship. He called out everybody, rightfully or wrongfully. That was who he was. And nobody could go to him and befriend him just to get a favorable publicity. We know you and I are in the media. We know people will come in and they will troll around you so they can get a positive publicity from you, hoping that you would not call them out. That was not Panderi. He would call you out. Even if he's your friend, if he feels that you are wrong, he will call you out on it. I mean, personally, I disagree with a lot of things the way we did things ourselves. But that is exactly what I'm saying. If people did not disagree with you, then you are not doing much to contribute to changing this world. Panderi was an icon. I sat down with him. I went to rally, went to dinner with him, sat down with him, spent the whole day with him. We discussed a whole lot of things. His life was dedicated to justice. He was an activist for justice. He was the voice of the voiceless. He reported stories that nobody has ever reported in the Gambia. He unearthed stories that nobody has ever heard in the Gambia. I mentioned he was the pioneer of the online media. He was the first person who championed an online radio here, and people followed up on it. It's just devastating. But there is so much you can say about Panderi. Obviously, a lot of people knew him from all corners of the world, from every corner of the Gambia. They knew who Panderi was because of the work that he did. This is what life is all about. Like him, hate him, disagree with him, he did his best, the best way he could. And really, I am just saddened that most of us would not even have a way to reach out to him or to his family and his last days. And we're sitting down here, I'm sitting down here talking about him. I don't know what he went through.
his last days. I could not reach out to him. I don't know what his wife went through. I don't know what his children went through. Maybe I could have made a difference in his life. Maybe I could have helped them at a very, very timely need, and I couldn't. And I just sit here devastated about it. They said, how can I celebrate this citizen? That I may not 100% agree with everything that he did, but somebody that contributed immensely, personally, to changing our country. You know, he wrote stories, human stories, sexual assault stories that nobody could ever unearth in Gambia. People were depending on him, giving him news even from the State House. Panderi, it's you know, I mean, as they said, you know, citizens, people like Panderi would never die. They live on. Legends live on. He's gonna live on. Anytime you're online doing a report, I know that you're building up on his grave and on his work. I am just devastated that, you know, I mean, this is the story that we're getting today. And how do you think? How do you think his legacy should be maintained? I mean, by the Gambia, by the country. I just spoke to Coach about this. This is another sad situation. We see these things happen. People, I mean, when they are gone, we have a day or two to remember them, and that is it. I remember having multiple tribute shows where a coach came in, whether it's Modunjai, Biri, Musa Afiangom, different legends who participated or contributed so much to for our country, and that's what it is. Now that Panderi is gone, in your view, what do you think as a country we can do to maintain the legacy of Panderi Mbai? Well, every one of us is waiting for what happened to Panderi today. Mm-hmm. Every one of us would test dead. Right. And how we live our life and what we contribute towards our country and towards humanity is what matters. Right. We are citizens. What Panderi saw was a country. Mm-hmm. He saw a country. He did not see an individual. He did not see a family member. Mm-hmm. He did not, I mean, you know Panderi's parents disowned him right there on television. Television, yep. That would not deter him from doing his work. Right. He saw country. He called it out. He called out the leaders of our country. What we need as citizens is to see country, not to see a political party, not to see family, not to see lineage, not to see jobs, not to see anything else. What we need to see is to see our country, to make sure that there is good governance, there is justice. Before the TRRC was instituted, Panderi was TRRC. That's what Coach said. Mm-hmm. Anything that was reported in the TRRC, the beheadings, the killings, the sexual assaults, all were reported by Panderi. Mm-hmm. You know, Pausman, mm-hmm. devastating. Mm-hmm. Devastating as it is. But we as citizens have to look at people like that. You know, wallahi, you know, between me and Allah, I was thinking about all this time, how can I interview Panderi? Mm-hmm. Because he's interviewed so many people, mm-hmm. but nobody had, a lot of people did not have a chance to interview him and mm-hmm. have a feeling of, why did he do the work that he did? Why did he pass on? You know, Panderi never aspired to go back to Gambia. Mm-hmm. You know, he used to say that even if he's flying over to Europe, I mean, the plane would have a mistake and then would go to Gambia and things like that. He used to joke about those things. Mm-hmm. Mm-hmm. Because of the work that he did, mm-hmm. because of how traumatic it was to some of these crooks that were in the Gambia, destroying our country. They were traumatized mm-hmm. by the stories that he was writing. Indeed. Interesting enough, Nakdemba, I have actually approached him a few times to interview him, and he never granted it. For some reason, it would have been nice, as you said, for someone to just document his thing. He was not interviewed. He did the interviews for the most part. He was not interviewed. I remember actually the Fatu Radio interviewing him though one time during the early days of the Fatu Radio, not the Fatu Network TV, but then the Fatu Radio had interviewed him one time. But then this was on particular issues. But to talk to Panderi about Panderi's personalities, the things that he did, why he did them, and the days of the struggles, that would have been wonderful to have. And it's unfortunate that the Gambia doesn't have it. Well, you are live on the Gambian Talents TV, Mr. You know, journalists never want to be, they will never want to be the news. Right. I mean, you would be kicking and screaming, and you see me passing around, and you drag me into talking to me. I never want to talk. You know what I mean? Right.
because we want to feature other people's stories and not us husbands, and that was exactly what Pandari was. But anyway, thank you so much for reaching out. I mean, I think Pandari, we've lost an icon. No matter what, if you agree with him, you disagree with him, pray for his young family. Reach out to his young family. I mean, any way you can reach out. I feel bad as a citizen that I could have done better. I could have done for him. I don't know what he went through in his last days. I could have reached out to him. I know a lot of people reached out during the time when he was sick the last time and contributed, and that was good. But my condolences to his beautiful wife. And that I never got to know. I went to Raleigh, but I never met him. I never met his wife and never met his family. But I'm just, my condolences to the wife, my condolences to the children. And if I can do anything to help personally, I would say Allah reach out. I mean, I would ask Gambians to really, just to reach out. Thank you very much. Out and do what you can. Pray for him and his family. May Jannah be his resting home. May Allah give him grant him Jannah. And then his parents. Back home. I think his mom is still alive. My condolences to the family. My condolences to his brother who is serving in the U.S. Army. Alhaji Mbai. A lot of people don't know that. Alhaji Mbai, yes. Don't know that. He was a journalist himself. I mentioned it, Mr. I mentioned it. That's Alhaji Mbai. He was, of course, a journalist and somebody in the U.S. Army. So thank you very much, Mr. Balde. We appreciate your contribution. I'm so sorry. Thank you very much. Thank you. Kon dégg ngeen some of the things yi nga xam ne wax naa ko ñi xam Panderi wala ñi liggéey ak moom wala famille ñi leen xamit dégg ngeen ñu wax ko wax naa leen si gannaaw affaire yi brodam Alhaji Mbai mi nga xam ne mu ngi woon Gambia High School and then ñun ñu ngi woon St. Augustine's High School always di def yu bari moom it journalist la si boppam kon kooku mooy Panderi Mbai dégg ngeen coach Pa Samba Diaw lim jot a wax si Panderi Mbai nii la rek Gambia ñu ngi leen ay bégee bu baax a baax ci seen déglu bi nga xam ne yéen ak ñu ko déglu di ñu toppa Panderi Mbai was an icon for the Gambia. He did a lot. ñëpp benn wax ji lañ ko seedeel mooy ne he was somebody that did not compromise li nga xam ne moom la doon def compromise sut ko ci benn boor seetut ci mbokk seetut ci xarit consistently coach Pa Samba Diaw wax na leen ko Demba Balde wax na leen ko man suma jëmmi boppa wax naa leen ko it doesn't matter what relationship you have bi ma koo xam du fii nii depuis Gambia laa ko xamee ñu jógee fa ñëw nekk North Carolina the same thing continuer foofu noonu ba tey ji ñu nekk nii li xew mujjee xew ki nga xam ne mooy Buba Balde Jallow Rada is a Gambian that is currently based in Sweden liggéey na ak Panderi Mbai ma jéem a jokk Buuba waaye pour ma xamal leen rek ne képp ku nekk si yéen di déglu si jamono jii nii and you want to contribute to this program mun ngeen a request rek and I will put you through actually képp ko nekk si yéen fii nii rek koo xam ne bëgg nga participer ci programme bi mun nga dugga si and we will be glad to have you on pour ngeen waxtaan ak askan bi ñu ngi leen a bégee di leen gërëm leen sant lu ngeen bëgg a wax ci Panderi Mbai rek ngeen dugga ngeen wax ko ma jéem a dugal Buuba Jallow rek si jamono ji ma jéem a dugal Buuba Jallow rek pour waxtaan ak moom ngeen balal ma rek ma dugal Buuba Jallow to talk to him about maa ngi jégalu si that short living. Buuba was a sports anchor, is still a sports anchor that has worked with Panderi Mbai on they produce a show on his radio Freedom Radio pour waxtaane affaire yi sports foofu noonu ci
Freedom newspaper ak radio. He was writing stories. I work with Buba Fini, but then manko jema dugal ni rek pour mu ñew Buba mun nga dial number bobu ma jox lan képp ko xamne buga nga dugga ci rek pour contribute yeen ñi nga xamne na ngay sétane xam Panderi Mbay buga wax ci mom mun ngeen call ci 206 +1 206 627 0858 +1 206 627 0858 +1 206 627 0858 su ko defee ngeen joxe seen tribute rek to what you know about Panderi Mbay. Lena Njai mu ne a lot of people knew about their families who were arrested through the Freedom radio. Kon Njogu Njai mu ne he was a great son of the Gambia. Like you said, he never compromised his integrity. Kon Buba Jallow liggéey na ak kii di Panderi Mbay di def sports programme foofu Buba nuyu naa la. waaw Pa Ousmane man laa nuyu di nuyu sa auditeurs yëpp foo mën a dal di nekk jamono bi xam naa ne guddi na ñu ngi close to 5 am Gambia ñu ngi foofu waa mën a nekk rek man laa dal di nuyu di la dal di jaale dëj bu nga xam ne moom nañ ko bu nga xam ne mooy Panderi Mbay bi prétam de la sant yow sa bopp liggéey bi nga xam ne tam fu mu dal di tàngee tax na nit ki tam ñu mën a dal di ñëw certainement Mr Demba ak coach Basaba Jaw ñu nga xam ne like week in week out ñu ngi liggéey ak Panderi ñu ngi ko dal di célébrer kon yow tam ñu la dal di sant di la dal di gërëm di la dal di ñaanal yàlla defal la jaama yow sa staff yow sa njaboot parce que ne ñaareel kenn du la dal di fay kenn du la jox lu nga xam ne du la dugg ñun la ko sant di la si dal di gërëm Pa Ousmane. fi nga dooree ndeysaan ngene yaa ngi ma nuyu maag suma auditeurs yi delloo nga xel ci Panderi Mbay ndax that was his language nga nekk fa di liggéey ak moom yaa ngi woon fii ci Gambian Talents ñu liggéey bu rafet maag yow finally nga dem Freedom Radio di liggéey foofu noonu of course dafa present a radio program which means you have that access pour wax ak Panderi to his server and everything else. Yow soo doon wax nit yi kuy Panderi Mbay en tant que nit ku liggéey ak moom what would you tell us or who was Panderi Mbay to you? Panderi Mbay man bu ma ñëwee Europe 2007 maa ngi read newspaper bi di ko dal di déglu nekkoon naa ku nga xam ne dama dal di addict ba dem si dimanche ma dal di realize ne something is wrong rajo bi nekk di dox as normal benn show mu nekk di dal di air si la ko text mu seen ko voice note ma ne ba mbaa yéen si jaama fa di yëpp taay naa la seen naa la email wante dégguma la wante ku dem tam jamono boobu mu doon dal di struggle Panderi Mbay Gambien bi daf dee dal di gaaw pour bu dal di George because sooy déglu Gambien bi pa mi sa yaay bi sa papa bi sa xarit doo mën a def sa liggéey so pa was somebody ku nga xam ne was independent foog naa liggéey naa moom 4 years musuma ko laaj xaalis amoon naa access pour laaj ko xaalis sax wante musuma ko laaj xaalis loolu moo laa wane how independent ak how passionate dal di nekkoon si liggéeyam bi so bu dee déglu dina la leen wane like sababa ngi first step and people bringing information ñu disseminate information like pour the accurate way most of the time Panderi dañ doon dal di also he was much loved am na ñeneen ñi nga xam ne xamu d'accord ak ni moo liggéeyee o jegewum ko wante loolu is their own judgment wante ne lu yàlla xam doy na loolu moo tax ñu ngi dal di ñaan yàlla ku nga xam ne am na yërmande yàlla ko yàlla may arjana yi dinaa dal di kowe at moom ñu nga xam ne arjana at moom ñu nga xam ne fekk na ko fa tam jabaram tam yàlla may ko xoli muñ yaayam yàlla may ko xoli muñ doomam itam yàlla may leen xoli muñ wante Panderi ba soppati ku nga xam ne ñun su fekkee ne digala xawluloo mboo ko xam ngay dem real journalistic Panderi nekkoon na ku nga xam ne ñun dañ doon dal di look up to him wax nga ne jaar naa Gambian Talents te ku boss sa boss bu nekk Pa Ousmane dan dee jàngee moom si dara yow jàngee naa yow si lu bari bu ma demee Panderi tam jàng naa ko like nopp naa ko like bëgg naa ko so I was a constant listener of Freedom
radio at freedom newspaper but because he was down to earth, he was always funny, you know, he's always funny. The more that depends on Simon Uncle Pa, like he was lovable pa because so only Tuesday news analysis be civic education be open like Friday, like even there be pa so bugon liya pa diri daf lay jox access. You understand? So which is not very much common comme ni yow nga ñëw tey comme ni nga jël xale yu bari bari liggéey leen xale yi fayum la ñu bari amul that requirement qualification wante interest nga gars yi pour ñu liggéeyal Gambian Talents Radio pour nga krital gars yi donc seen xam ne de ëllëg mën nañoo dem si established media so pandari tam ñu nga xam ne ñëw nañ si moom daf ñu lu nga xam ne bay buntaam ñu siidu the have by freedom radio and freedom newspaper. So personally, I have always loved radio man for the longest time. Almost 2012 on they have duma ko mëna joy jëgu bari wante ne yalla mu aw fay yalla mu jigale ñu ngi ñaan yalla mo mu jigale pander be par tam yalla tam like bu ñu ñoo saxlo because ñu nekk ni you look around Gambia or Gambia at diaspora nga am pander bay waxuma ne am na rek wante jafe na jërëjëf Buba Jallow tay kàddu rafet na and appreciate nañ li nga xam ne jot nga ko wax en tant que somebody that has worked with Panderi Mbai bëggee di la gërëm di la sant si sa contribution jërëjëf baba jërëjëf kon dégg ngeen ko kooku mooy Buba Jallow nga xam ne mu ngay def si sports programme foofu ci platform Panderi Mbai bi it is very unfortunate ne Panderi génn àdduna tey yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu di seetaan there is no doubt ne he has contributed his quota moom def na lim war a defar réew ñun nag duñuy ful lu bari soxna si naka nga def jaama rek Pa Ousmane waaw Pa Ousmane naka ngeen def sant yàlla ba bari nako ne maa ngi jaale Gambian population bi yëpp ma ne ko hero bu mag moo daanu waay man maa ngi ko daana Georgia ok da nga xam Panderi waaw Panderi moom dama daan déglu radio bi all the time I'm so emotional and I'm scared that I'm gonna cry because dama daan overcall si Freedom Radio especially guys seen open line Fridays yi so di wax ne rek Gambia ñaaka nañ doom bu baax man ma doon ñëw America Gambia kenn du daan ñeme ñëw wax waaye fii laa ñëwee ma buti si yu bare ñëwee site yi Yaya Jammeh di ko ñaanal yaa ajana kenn perfectut waaye pa fu mu dem koy ñaanal foofu ginal ko ñëpp dañ ko jéegal amin ya rabbi amin képp koo xam ne mën naa am ak yow little misunderstanding jéegal leen ko ngeen xam ne pa liggéeyal na Gambia torop doomi aadama ku nekk ñun yëpp loolu lañ fee xaar waaye liggéeyal na Gambia torop sax di ko ñaanal di ñaanal jabaram tamit yàlla may ko xoli muñ di ñaanal yaayam tamit yàlla may ko xoli muñ parce que li neexul toog ba ma sa doom nga suul sa doom amin ya rabbi amin programme bi ñu ngi koy rafetloo torop Pa Ousmane di jaale ñëpp freedom listener ñu ngi leen ay jaale ñu ngi jaale ñëpp Gambian population bi yëpp pa fu mu jëm daal foofu gënal ko fu mu jógee amin ya rabbi amin jërëjëf wa jërëjëf sista amin dégg ngeen kooku lim jot a wax ci Panderi Mbai jërëjëf mun nga hangop number baa ngi noonu ma dugal foofu 206 206 27 0858 206 627 0858 wala boog mun ngeen a join rek video bi inshallah and I will be glad to let you in pour ngeen wax li nga xam ne moom ngeen xam ci Panderi Mbai ku dugga si nag nga just gàttal ko rek su ko defee pour ñeneen ñi mun a dugga si ñu am the chance and the opportunity pour wax he was a legend and has contributed a lot li ma wax rek
président yi dëkk yëpp koo ci dégg am the same thing la ñoo wax nit ñi ci yeneen dëkk yi koo ci gis dégg ko rek dinañ la ne lii la boromam def lii la def ba dañ war a seppi di unique things yi nga xam ne boromam def na ko ci dëkk bi ñu look at the greater good of what they have done li olof Njaay di wax ne tey la waalo ay waay réew la woon ñu bari xam nañ li maa wax bu baax a baax a baax kon soo fa tolloo koo xam ne liggéeyal na dëkk bi def na lu bari ci dëkk bi nga war a mun a góorgóorlu jéngu pour am wax lu rafet ci boromam loolu lu am solo la kon képp koo xam ne bugga ngaa lifi rek mun ngaa dugga si su ko defee ñu aat la rek ci vidéo bi nga wax li nga bugg a wax ci Panderi Mbye +1 206 627 0858 +1 206 627 0858 wala boog ngeen dugga ci si vidéo bi noonu rek you can add yourself to the video and I will accept it su ko defee nga joxe sa tribute ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa tribute la ñoo am pour Panderi Mbye pour waxtaanee kan mooy woon Panderi Mbye ak li mu defar réew mi képp koo xam ne am nga dara loo bugg a seede ci Panderi ci loo xam ne xamal nga ko ne moom la defoon rek mun ngaa dugg si nga wax ko dégg ngeen Buuba Jallow mi nga xam ne liggéey na ak moom lim jot a wax dégg ngeen ki nga xam ne Demba Balde lim jot a wax dégg ngeen ki nga xam ne mooy coach Pa Samba Jaw lim jot a wax sista boobu just dugg si léegi moom tamit dégg ngeen lim wax. It's a rather unfortunate situation, a sad day for the Gambia, especially at this time. Ni ko ñëpp waxee nag ma waxee ko si gannaaw rek ne kulli nafsin zaayqatul mawtu bakken bu dunda rek di nga mos a dee ñun ñëpp bés bii la ñuy xaar te dina mos a am mu gaaw mu yéex dina mos a am kon loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel pour ñun ñëpp ñu xam ko ndax suñ ko xamee rek duñ sonn ñun ñëpp so kon képp koo xam ne yaa ngi dunda nga bàyyi sa xel. I mean, and the like. So, kon ma jël this order call rek. Hello, caller. Hello. Hello, Paus. Wow, naka nga def? Alhamdulillah, maa ngi sant yàlla. Jàmm rek sant yàlla. Naka nga tudd ak fooy koolee? Man la Idrissa Balde. Mohamed Idi. Maa ngi koolee Japan. Japan, okay. Maa ngi jaare Gambian yëpp. Panderi, damn, it's a big loss to the whole Gambia. You know, Panderi interact now, mom, you know, but like he's a very great human being. The kind of it's a definition of person with integrity, like person with philosophy in life, you know, with morals. You know, I am very, very sad today. I remember. Last year, you know, comme yow ak Pandel da ngeen ñu dimbale woon trop when suma colleagues in the FSQA bu gaay anga di bu fa nekkoon daa gaay so Pandel was the one, you know, doing most of the publications coming from either me or the staff there. Xam na nga fa taxaw dafa taxaw trop, you know. It was like he was like a freedom fighter, you know. He was fighting for justice for every Gambian. It's a big loss to the whole country today. I'm very, very sad. Definitely today when I woke up and saw this news, I felt so bad. Man ko ñaanal rek, man ko ñaanal. Amiin ya rabbi. No, yàlla na ko yàlla may aljanna. Amiin ya rabbi. Maa ngi ñaan Gambian yëpp képp ko xam ne soo julli every time nga ñaanal Panderi Mbye. Panderi Mbye was for the whole country, was for everybody. I'm very, very sad today. You know. Jërëjëf waay. Jërëjëf Idi, thank you very much. Kooku mooy Idi Balde. Mu ngi koolee ba Japan. Ni mu ko waxee rek, I remember fully when the safety of the Gambia had an issue back then. Dégg ngeen mu wax ko. Man ak Panderi Mbye gave them a platform pour ñu waxtaan wax ak Gambian si wax ak système bi li nga xam ne ñu ngi ko doon def when the staff of the food safety had a press conference ñu daxaleen ñu bari si ñoom. I remember interviewing them and giving them a platform and writing stories and publishing their stories and loolu la moo seede nii ne Panderi Mbye as well did the same thing. Broda nuyu nañ la. Broda Pa na nga def. Jaama rek tur bi ak fooy ñi. Man Jawru la tuda, Jawru Kulbali. I'm calling from Australia in Sydney. Because Pa Hamnako, I used to live with Pa in Serekunda.
for more than 5 to 6 years. Okay. I'm now Pa Buba. I know Pa's brother. I know Pa's mom. I know, most of his family members. Man Buma LK, I heard about this news. I was very sad about it. Always the Made Chara Pa, he's a very kind one. Pa, mom, the Pa, he was looking after his family. People don't know much about Pa, but I've lived with Pa for so long. The Made Chara mom, why this morning Buma Diga, about this news, I was so terrified. Then ko ñaanal rek, yàlla jokko ardana ak balal ko, inshallah. Thank you. Amin ya rabbi jërëjëf waay appreciate nañ duggasi bi nga xam ne duggasi nga ko kon niñ leen ko waxee rek Pa Nderry Mbai, it's a very sad situation. We waking up to this. Now we talk about this all the time as Gambians. Lan lañ mun a def to make sure ne keep nañ the legacy of people ñi nga xam ne gom nañ ne dañ contribute a lot wala dañ xeexal suñ dëkk wala dañ am lu bari loo xam ne defal nañ ko dëkk bi kon hello waaw mun nga fay fi ma dégloo noonu please mun nga fay fi ñoo déglu jaama rek naka nga def Mangini Hana shock and a little bit disbelief. Why are you shocked? Of course, Pa Nderry's demise, right? Yes, because I don't know if a lot of people know this, but Pa Nderry is from Nyamina Danku. It's a suburbs of Dankungu, Sikana School, Benedict, Watuba Murit. It's part of Dankungu village, right? It's in the suburbs, Hanga. Kongane Seattle, Ngane Linwood. So basically, since childhood, I've known the family and everybody. Papa Pam Nyao Katlamon Bachorno, Pabuba. Time bobu nono things were not very well. Sumaya Siyobi uniform, Suma uniform the Nyawal ma. Work of a Muneko Fatima, Isun Dom la Ken Hamu Mongering Ilik. Manduma Church Matombe Nyawal for uniform. Achorno was there doing good things for everybody. Actually, Suma been a trip to Gambia. Pa gave me money to take for him. And I don't know, a lot of people commonly why Pa been a mun nga wax sa tur pour ñi seetaan xam kan mooy wax man Fatmata Joma Kamara Seattle. Okay. Pa is my brother. And Kimbokal nearby Victory. Mom, the whole time struggle Yaya Jame was going on, Mom police officer la. No na besuma kir ma joko xaalis bi. Mané ko pa mu ne ma jox ko pa bi. And mané ko moytul because yaa si police bi ñu xam ñu bari xamuñ ne yaa Banderi ñu ngeen bokkee nga moytu rek pour ça buñ blow sa cover because see bu time boobu it was the height of Yaya Jame's regime. Ma waxtana moom pa bi every day ba ma génn Gambia dina ma call thank ma. Chorno was my dad. So dama dey communicate a Panderi léegi-léegi ma call ko rek mu nekk si live on radio mu ne suma sister baa ngi call yow maa dugga si le mu ne ko hey I didn't call you to be on the radio ma hang up after mu call ma back the rare but lately we have not been in touch for a while because I changed your phone my status but I call now for one time on messenger you what time te lola don't set and we talk for 4 minutes. And then, time to time, my help with them, Simon. Why today I'm sad because I raised February last time, called Nako Aumako, and I left him a message. I think he called me back. But this time, Deguma Darapa was Deguma anything. The last time I saw him post on Facebook, Benade Manko don't challenge the affair of politics. Manko don't be Manako Hamanaka. But on the 12th, when you update status on Facebook, and today, I saw a status on Mam Gasama Pineka Vega Silfinambe.
WhatsApp status am bi mu def joy ak heartbreak ak nataali Panderi ma ne ko ne what happened bala ma tontu rek ma xool ko mu ne ma ne dafa gaañu ma yuuxu si post office bi ma daw duga jël suma box si client yi ma doon war a post yëpp ma delloo leen suma moto bi ma daw because I def ma bett dat ko dégguma feebaram dégguma anything waaye Allah knows best maa ngi ko ñaanal comme ni ko Kola si waxee su tooñee nit nga jégal ko nit mu tut na ñaanalante ñu baalalante àdduna jaru dara Ousmane I am very sad today because yaayam mu fa ba daado mu fa mais bu baax mais bu mun a muñ just sad anyway jërëjëf Jomma and pa ngene palan wow we're getting connection issue with Jomma kon ñu ngi leen a jéggalu rek ci loolu dégg ngeen li nga xam ne moom la Jomma jota wax fii ci Panderi she seems to know the family of course nim ko waxee from back home bokk ak ñoom def ak ñoom dëkk ak ñoom ci Dankuku and like Jomma yaa ngi doon bëgg a wax one last thing. ku nekk am nga sa experience ak Panderi Jomma mooy experience am ak Panderi moo tax mu wax ko kon broda naka nga def nuyu nañ la tur bi ak fooy koolee waaye maa ngi laa nuyu ba maa ngi tudd Lamin Sila maa ngi koole Finland Helsinki yeah it's so sad to hear this news sad na torop because Pa is somebody Pa is a legend and then Nagala pardon liggéey bu baax when I was in the Gambia when Pa was I remember the last day we won Yaya Jammeh on election that day la téye suma téléphone bi play Freedom Radio di dox si biir dëkk bi ibi ko loud di ko déglu that was the first time ma def loolu but it was so sad bu ma déggee boobu yaa ngi Gambia fekka maa ngi Gambia so that day bu ñu winee election bi si la taal Freedom Radio ma téye ko nii di déglu di dox si biir dëkk for the first time so sad for the first time ma def loolu ñu wax naa ne tax na ba Yaya Jammeh def VPN Gambia block network bi nga xam ne you cannot access a lot of things I'm glad ne yow yaa ngi woon Gambia si time bi yow naka nga daan maneuver pour mun a déglu Freedom su fekkee ne ngeen noonu nga def yow naka nga daan mun a def pour déglu Freedom man dama am the hub I mean Freedom Radio hub that's where I put dama dee jël a lot of credit then ma play rek mu ñëw that's how I listen to Freedom Radio so xam naa ne many people amoon nañ problem people nit yi dañ doon utante pour helpante naka nga connecté in I don't even know how to do that but people do it for me actually nit yi dañ daan ra waaye amul kenn ku nekk Gambia koo xam ne musta dégga turi Panderi Mbai he make his name already he's already moom turam mu si the flag of the Gambia he do the struggle he helped Gambians to know really am na ñu dëkk Gambia xamuñ lan moo doon xew si bi dëkk bi but through Panderi people know it and then ni ñaa ngi koolante ak seen family de explain la yéen doo leen dee xam dee xew si bi dëkk bi lii ak lii mooy xew this is the truth so Pa help us a lot daf ñu dimbale to know a lot about Yaya Jammeh and which is the truth so ñu ne feel ne man dama sad torop because bu ma déggee news bi dañ ma send a picture and Panderi and then inna di live or inna ilay radio man wow I said no kama ko send ma ko ne no I just go to Facebook rek ma gis affaire yi I was shocked so ñu ngi ko ñaanal rek di ko ñaanal yàlla yërëm ko yàlla yóbbu ko jannatul firdaws amiin yaa rabbi amiin baral ko sot comments yi yoo xam ne happen na so waaye loolu yëpp ñun xam nañ ne Pa is a great journalist amul benn journalist buy mun a liggéey like Panderi because the way nu dee bañee and then di wax lim xam loolu la dee wax ne lii moo xew
and which is so great. And my brother, I'm so glad you just come straight away do this tribute. We are very happy about this. Nii la war a demee, waaye yal na leen yàlla jàppale yéen yëpp yéen mi nekkal foofu Gambia di liggéeyal Gambia di def everything. And then that's man, okay, gisoon naa la before, but now I realize the same man, like, I'm going to see the talent, so, I mean, something like that. Thank you, so I jërëjëf. contact and thorough yeah, thank you very much. Thank you. jërëjëf brother. All right, bye-bye. waaw dégg ngeen brother boobu mu ngi foofu ca Helsinki. I mean dégg ngeen tribute bu mu wax ne bi moo nekk Gambia bi yëf yi di tar Yaya Jammeh di def a VPN di block network yi internet tey lañ tollu fii ba nga xam ne any Gambian can log in from anywhere. At some point it was very tough. Yaya Jammeh made it very difficult for people in the Gambia to access information, especially online. In fact, I'm not time sure there were days that they blocked the internet. Yep, for the most part because of pandemic. It is very expensive to maintain, but agon nañ fofu yep. And it is important to recognize the main person, the reason behind all of those things happen. We have a caller on the line. Hello, caller. Wow, naka nga def? Jama rek, naka nga tuda ak koy kole? Oh, okay, dabax naka nga def? Ñu ngi live on the tribute show for Panderi Mbai. Suma yaram dafa daw. Suma yaram dafa daw parce que xaw ma ko personally xamoon naa ko nii rek jaay moo nekk Gambia waaye amuñu woon that personal relationship. waaye follow naa ko si struggle bi time of fekk maa ngi Gambia I was one person bi nga xam ne dañ xam lu bari lu doon happen si Gambia based on his reporting. mu nekkaat nit koo xam ne nag xëy na du mag si at waaye liggéey na loo xam ne nit ne na ba dagul atam te amut loolu noonu. li si daw yaram nag mooy liñ ko defal tey nii ak liñ ko waxal nii yëpp suñ ko waxoon def ko moo dunda dina doon am njëriñ trop. dëgg la mënuñoo d'accord ak moom si everything lu mu doon def parce que amul benn doomi aadama bu ko fekk waaye one thing lu nit mën a jël si moom mooy jëloon na liggéeyam seriously ba pare joxoon na boppam time am alalam ak everything pour xeexal réewam bu xeex jotee te foog naa loolu si jaamu yàlla la bokk te li si am solo mooy ñi nga xam ne ni tey ñu ngi nekk ndaw jël journalisme mu nekk seen liggéey war nañu roy si parce que lu tax man ma gën a naw even though du ma dee agree with everything that he says but I respect what he does mooy lu tax mënuloo wax ne kii mu nekk xaritam wala mënuloo wax ne groupe bi ni la support wala groupe bi ni la moo àndam and lu tax si loolu mooy would report the news the way he gets it ba pare one thing lu ma gën a neex si moom mooy no matter how critical and important the news is, will never reveal his source. The loolu is one aspect of journalism lu nga xam ne nii journalism dañ si war a jàngal lu bari. parce que su doon wax. am na ñi ko doon jox information xëy na sax dina doon put ñu seen live at risk. understand waaye li olof njaay di wax rek xalaat bi demoon na benn buum bi toog. parce que ku nekk ñu si ñun ñëpp lii lañ nekk di xaar. yàlla na yéeg waaye bés la bu nga xam ne nii foog ñu pareel ko te I hope ne Gambia Press Union benn seen head office I believe ne war nañ ko mën a tuddee o seen award ceremony bu gars yi def ñu am benn award boo xam ne nii nañ ko tuddee pour ñu remember ko ak yeneen moromam ñi nga xam ne nii taxawaloon nañ Gambia te génne nañ àdduna tey pour buñ leen faay understand so xaw ma tamit one pour ñu keep his legacy alive tamit I think ne
Gambian si waruñoo nangu freedom newspaper and freedom radio mu nekk. am na ko binda loolu léegi while you are talking. Wow. Yeah, that's the biggest mistake. Suma xel yëpp si loolu la nekk because xam naa ne savant bi would have a lot of important informations. It's either ñu jël radio bi ñu tegaliwaat ko o gars yi try jot si sawa bi ñu mën a binda all the things interviews suñ def ak all the reporting so that ñu serialize ko mu nekk lu nga xam ne dina nekk lu nit di mën a jënda then suñ ko jëndee xaalis boobu noonu profit boobu noonu mën nañ ko use ci support ko njabootam mais peut être tamit xam nga yomb na rek ñu tëj nit benn fan ñaari fan parce que def nañ ko fi Moussa Ngom def nañ ko fi biiri def nañ ko fi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni dañ jël seen laaj yëpp jox ko Gambia te amuñ si dara financial understand so it's important tamit nit yi ñu bàyyi xel njaboot parce que loolu moo gën a am solo tey ak tamit man damaa ñaan képp ku nga xam ne ni jullit nga wala nga nekk ak christian jullit yi ku ko si mën a jàngal fu ñu ak benn ak ayatul kursi nga def ko aadi ak sarax nga ñaanal ko yàlla suñ nekk yàlla yërëm ko jégal ko ay baaxaram yóbbu ko si arjana wu dina kawe ba pare tamit mu teg loxoom suñ njabootam loolu moo si gën a am solo parce que right now tey luñ nekk di wax yëpp paa li ko gën a itteel mooy ñaan biñ ko sànni pour yàlla am yërmande ak si moom ak tamit ne ban bët la ñoo xoolee njabootam xëy na ñun duñ mën a defal njabootam bi moom lu mu leen mën a defal waaye dina rafet trop tamit ñu bàyyi xel njabootam bi ne amoon na ko fi nekkoon pandémie di waxtu sacrifice life am jotee jël na mu sacrifice life am because par risque bu mu jël not many people ñoo mën a def loolu because man ñaari anecdote laa am si moom yoo xam ne ni du ma ko faate because man bu ma déggee tëjaat bi sax loolu moo laal suma xol bi ma jooy mooy 30 décembre attaque bi moo xàppun loolu mu ma fekka dat bëri 30 si suba bi si la 29 bi si suba bi laa jógee Gambia ma dem Dakar ma àggee ma lodge si hôtel bi ma ne xaaral ma log on to freedom mu ko faade si guddi la ñu àgga Dakar so nu ma toogee la di ayaa rek ma dégg mu ngi report about this 30 décembre attaque and coincidentally suma benn xarit mu ñëw bokk si understand beneen bi mooy ma toogaat di ko déglu benn time nga interview bàyyi loo mu wax ba report suma oncle direct boo xam ne ni jëngala si ñoo ko rek ak naka lañ ko rey dafay ñu kooku ñu ko doon seet boobu 6-7 years xamuñ si lan la nekk because dañ foogoon ne mi ngi on the detection understand so ñaari affaire yi noonu ñaari affaire yi moom marqué la ak tamit yaay demee dégg la Gambien si génne nañ everybody contribute na waaye soo gisee Gambien si dem ba am fit ba ñeme yaay jame pas moo demystify yaay jame parce que soo xoolee boo xam ne yaay jame sa resources ak énergie bu gaay spend si pandémie I don't think they spend nañ loolu si benn journaliste parce que ñoom pandémie rek moo nekkoon seen idée and I think loolu bokk na si lu tax even though mënoon naa ñëw Gambia like everybody else waaye pas pour mu ñëw Gambia dina problème understand so man I think su nekkee ne famille am nañ ne Gambia especially the Gambian embassy in US I think they should liaise with the family su nekkee gars yi bëgg a fly out ba ñu to Gambia pour ñu suul ko ndax embassy bi def everything possible pour ñu mën a repatrier ko su nekkee ne dañ ko bëgg a suul fii tamit ne embassy bi jóg taxaw def lépp lu gars yi moom pour nekk sonné jox nañ ko di fifteen burial bu mu disaaf ba pare Gambian community bi tamit especially ñu nekk around that area North Carolina mën a dem teew si biir boobu tamit waa North Carolina ñu dem teew ñu wan famille bi ne dégg la paa bi joxoon na time am Gambia tamit waaye tey tamit naxaar bii nii ñun ñëpp ñoo ko bokk xëy na ñëpp dañ mën a dem waaye at least su amee community bi suñ dajaloo ñu dem fa waaye most important bi embassy itself ambassador bi moom I think is somebody nga xam ne dafa war a liaise with the family gars yi teg su nekkee ñoom dañ bëgg a repatrier body bi gars yi dimbale leen ñu nekk fa ne loolu is possible lu ñu mën a def parce que tey tamit bu ñu fàtte ne tamit am na bàyyi na waajuram bu jigéen ku nekk ak Gambia koo xam ne mu ngi dunda kooku tamit anything tam lu ko nit yi mën a support especially at this trying times ñu def ko leneen lu si des moom saa wuñ julee rek nañ ko bëgg di fàttaliku di ko ñaanal yàlla ak boo leen daw laa ko boo xam ne ni jiit na yàlla yërëm jégal nañ seen ay bàkkaar amiin yaa defal rabbi suuf seen kaw amiin yaa rabbi lii tamit la si la boo xam ne tam dañ si war a jàng luñ si war a jàng mooy ak luñ mun di am différence nañ ko def mu rafet nañ rafetal parce que tey man su ma waxee tey si passement tey lu bon ma dem Facebook ma bind fa tey lu bon ëllëg yàlla tere dara wala passement wax lu bon si man ëllëg man ma génn àdduna di seen passement ñëwaat di waxaat lu baax si man kay dafa am dafa nuroo leneen so moo tax ak
lu mu di am différence ak lu mu di am différence ak lu mu métti ñu rafetal nañ ko def si yar ak teggin ba pare ñu rafetal parce que nañ war a xalaat ne bés bu mel ni tey dafaa ñëw te dee dafa nekk lu nga xam ne duy tàggoo doomi aadama dara leeru ko si àdduna ba mu des dee ku judd rek xam nga ne bés di nga ñëw di nga dee loolu moom soxlawuloo dem si borom soxlawuloo dem si sëriñ soxlawuloo listixaar pour nga xam right so te bés bii nii su ñëwee dañu war a xalaat naka lañ bindee ak nit jërëjëf moo si gën a am solo daal man daal I think this is a lesson ba pare tamit ñu ñaan yàlla daal ñu dugal si élection bi ak jaama amiin def ko si mu rafet amiin yaa rabbi ñun ñëpp ñu continué waat nekk comme ni ñu dëkkee woon nekk ak Gambien su gën a ànd ñu support daal amiin yaa rabbi jërëjëf Dabakh sa contribution rafet na thank you so much yow tamit because yow tamit Gambien si tamit amal nañu la njukkal parce que this is not the first time you understand anything will happen about Gambia man xam naa the kind of sacrifice that you put on that radio Saturday yow sa bopp tamit lu pande di def yaa ngi def loolu noonu because yow tamit the kind of energy resources and time bi nga jël ak the number of young people yi nga nekk di support I think it's important Gambia si tam ñu xam loolu ñu la mun a help nañ la dimbale nañ buñ seet na Passemal mu ngi Amérique Passemal mu ngi ñëw Passemal lu moo def defalu ko boppam defalu ko njabootam dañ la sax mu ngi xal njabootam lekka pour def lu nga xam ne nii yeneen Gambien si nañ si njëriñoo so képp ku la mën a support nañ la support bi nga fi nekkee nga realize sa dreams nga achieve sa éene wala sax bi nga dunda moo gën dañ ñu xaar ba nit ki nekkatu fi ñu nekk di daw di gis kasa di lifin te fekk xëy na bi nga dunda mënoon nañ laa dimbale si lu nga xam ne nii tey su ko defee pour Gambie yëpp la parce que yow li nga def defaluloo ko sa bopp you are doing it for every Gambian parce que tey jii Gambien si yëpp la wax waaye yow jël nga responsabilité pour def la ko yow tamit yal na la yàlla fay yal na la yàlla taxaw lépp lu nga xam ne mu sa yéene la yal na la ko yàlla defal nga gis ko bi nga dunda nga gis ko bi nga dunda nga fekkee njëriñ bi jërëjëf daal amiin jërëjëf waay kokoy Dabakh Malick he is a great social media commentator mu ngi bay waaram moom tamit si li yóbbu Gambia kanam da ngeen ko di gis lu bari lu xew Gambia rek mu génn ci wax si xalaatam Gambia moom nii la rek we talk about it always yomba nañu mu nekk mbiri benn fan kerak November 11 bu passé nii biñ wanee di documentary that we have produced to that effect unfortunately mooy loolu am ku ma call ne ma xanaa Gambian Talents rek mooy di only media house ci réew mi ba war a génnee lii te ñeneen ñi nekk fi ak yeneen we are always quick and good at talking one time but it is very important that we celebrate people and we recognize them when they are alive rather than ñu xaar bañ génn àdduna ñu jàppale people. The reality is exactly as Dabakh said, whether it's freedom bu Panderi bo ak yeneen platforms yep, we could, including Gambian Talents, we can do a lot more than what we are doing currently. Why dinaa ñëwaat ci loolu ma jël kola bi nii hello kola asalaamaaleykum waaleykum salaam naka nga tudda ak fooy koolee man la Alaaji Sow maa ngi koolee Canada Alaaji Sow nuyu nañ la waaw na nga def nag sant yàlla ba mu bari yaa jërëjëf today is a very sad day xaw ma ndax xam nga ma nag waaye man liggéey naa Panderi for many years okay yaa liggéey naa moom si Freedom Radio si struggle bi and tey moom dafa nekk bis boo xam ne digga dafa sad torop yeah so man I've been very quiet nekkoon naa si struggle bi but lately I've been very quiet waaye yi fi Panderi moom Panderi suma nit la yàgg naa di liggéey ak moom so tey bu ma well fan yi lay yëpp xam nga saa yu Panderi su quiet rek he is a big guy he's a big icon he's a legend Panderi moomu boppam so nit yi suñ ko déggu rek for the most part dañ ma nekk di ma contact di ma laajte affaire Panderi so sila tried like we made some efforts with Yoro Jallo Omar Ba and so many other people you tried but he's a very private person the last time February bobu tamit the same effort like defoon but he was very private amoon na time boo xam ne ma wax ma ne ko Panderi yow you are
public figure. So waxee nag they shape opinions. So nit yi am nañ cër si yow. So at that time so joxoon nañu leverage and participate ci ñu bokk si you raise funds and nit yi ñaanal ko. This time around xam nga so dégguñ ko nit yi commencé di ma call and so ñu laajte ba affaire daal amutoon benn lii ba daf ñu jaaxaloon trop because Panderi pour dara noppiloo ko pour affaire bi si Gambia only life and death rek waaw man loolu dama toog ko fan yëpp amul luñ try just to find out what was wrong with him daf ñu jaaxal lisi na si all the way ba Gambia ñu jàng maa contact di ma wax ne alaaji dañ bugg a dégg affaire yi Panderi gëj nañ koo dégg so ñu laajte daal ñu ne daal nañ ko jox privacy because it's a very private process waaye ma xalaat ma ne Panderi toog affaire yi Gambia waxul si ñaari fan ñetti fan surtout fiñ toll ni a couple of weeks prior to the presidential election. Exactly. So loolu laa wax moo woo ko ma ne xaw ma lan la dañ ma family bi dañ ne dafa am some personal issues yoo xam ne ma toog xalaat gisuma ko every day ma check online papers and gisuma any of ma ne this is serious because Panderi man si man day Panderi bi dafa mel ni he died of xam nga soldiers see how they put their life on the line dafa xeexi Gambia des yeah dafa métti trop and he's too young too young so it's very sad why adna moom mu ngi nii tey toog nañ fii ñun spend nañ hours platform ak when I remember it was way back in 2012 si la ma Panderi contact si laa nekk si région bi and I never gave up spend nañ for hours and hours so it just man I am shocked laa dégg affaire yi dama wàcce liggéey sama jib si kër man dama gëj a wax si affaire Gambia waaye dafa métti torop wallahi dafa métti because Panderi lu mu def man si man I really dama ko appreciate because if it wasn't for Panderi I can tell you that Yaya Jammeh Gambia would have been just like North Korea su nekkutoon Panderi Panderi dafa demystify Yaya Jammeh Panderi is one of the most hardworking man amoon na time boo xam ne man du ma daan si xëy waaye nga call Panderi 1 o'clock si guddi di nga ko am suba teel soo ko callee di ko am it's like round the clock he was just like a machine in the name of Gambia right mu ngi nii dee na xeex bi dee na Panderi demul Gambia sax loolu man saa ma dee dem Gambia dama ko dee contact ma ne ko Panderi nañ dem waaye demul Gambia waaye jërëjëf waay so all we can do waaw ñu ñaanal ko Pa Ous yow Farafenni nga jógee man Farafenni laa jógee Jigimaar foofu noonu Panderi used to spend a lot of time foofu xam nga Jigimaar waaw bilaay so ma ne ma call I honestly man I am just very emotional to be honest with you and I'm very saddened because what I talk to tell somebody like Panderi they want to tune into the Freedom Radio Panderi was Freedom Radio and the newspaper was Panderi and he's gone yes so mangla who wanna call why I just had to call and say that man liggéey naa Panderi and definitely li ma seetlu si moom when it comes to Ifi Gambia definitely dafa sacrifice life am yëpp ak family man everything else you can imagine indeed so ñu continue di ko ñaanal and any support we can ñu continue family bi mu ngi bàyyi jabar gannaaw mu ngi bàyyi doom young family gannaaw understand that so anyway we can do and support them the last time we were able to raise some money ñu yónnee ko bu mu feebaree si lopitaan bi and anyway we can do ñu mun koo support loolu tamit ñu taxaw si legacy moom daf ko binda already waaw legacy Panderi moom si boppam daf ko binda because moom moo pioneer bi yëpp also maa ngi xalaat institution am boobu noonu di Freedom Radio there is a lot of credible information about the history of the Gambia I hope loolu yëpp nañ ko preserve understand if radio bi sax su mu ne because dama ko daan wax ma ne ko Panderi at that time ma ne ko definitely sa institution bi dama bëgg mu continuer si history Gambia loolu yëpp I hope ne loolu yëpp su mu ne am continuer waaye especially the information boo xam ne Panderi garde na ko
throughout the years life am yëpp loolu si suñ national activity dafa war a nekk. Indeed. Yeah. Indeed. So ma gërëm la bëgguma jël too much of your time wa jërëjëf yow tam for taking your time. nga jox ñu di opportunity pour ñu ñëw ñu testify wax loo xam ne loolu lañ xam si Panderi. waaw jërëjëf Pa Ousmane. jërëjëf waay ne ko jërëjëf brother. dégg ngeen kooku mu ngi koolee foofu ca Canada Alaaji Sow amin dégg ngeen wax ji nga xam ne jot na koo gaaral fii. There is no doubt that Panderi has done a lot for the country, contributing a part towards the development of the Gambia, towards ushering out a dictatorship, giving a hard time to former President Yaya Jammeh. Belu bari li ñoo dégg tey no doubt bem nekk di ko wax. Everybody wax nañ ko. You hate him, you like him. That consistency has been there with him, where he spared nobody and looked at no relationship to write or talk about you. And man wax naa leen fi nga xam ne fa laa jaar ak moom and everything, but still when I was incarcerated in 2008, he still wrote about it. I'm a public figure. Man do my daw do my bañ lolu nonu for somebody to write about me. As far back as then, I wasn't scared of it. We can have our differences, but at the end of the day, it is what it is. Li ma doon wax li kola boobu wax ci gannaaw Alaaji wax na ko ak ñeneen. How is past legacy gonna be maintained? Ñi nga xam ne ñooy déglu di seetaan ñi nga xam ne ñoo gom Freedom Radio and newspaper. What do you do from here to keep up the legacy? It's very important pour bàyyi ko xel. Ñi nga xam ne the Gambia as a nation, what are we going to do as a country to see to it that anything and everything Panderi did stays, limb on earth. The trend that he set continues for generations unborn to remember him. Lolu lañ amut ñun as a country. Indeed, when he was alive, am na mebet yu bari yum doon wara muna def. Could this have been a local FM radio station? Could this have been a local television station that is going to be on the satellite? Nga xam ne with or without Panderi, post Panderi, his legacy is going to stay. He didn't have the capacity. Dallu would see. The reality is, ñun ñi nekk ci media bi ak li ñoo def nii, bugga kola and love for country, change suñ life, defalut suñ family dara. Ku si nekk si ñun, yaa ngi bitim réew o Gambia, you must have something else to hold on to. Media house yi nekk Gambia, xam naa ko, I know it. Ñu ci bari weer dafa dee ñu owe salaries benn weer ñaari weer ñetti weer. It's the fact. It's the fact. Ñi nekk online moom mooy loolu. It's the love of it. Ku ko ci yaakaar ne si nga dundale sa njaboot nga xubu daas. But not only dundal sa njaboot pour even enhance ko mu àgga si level boo bugga pour mu àgga si boppam when it comes to where you want to be, it to be. Does he have staff? Now that Panderi Mbai is gone, may he so rest in peace. What is the fate of Freedom Radio and newspaper? Is there somebody who can take charge and take over it? Was somebody there that was trained who knows the ins and outs and the operation of it? Do people have the passwords and whatever it is that he did? Is there anybody that will come and take it over and have the same type of determination, zeal, endurance, perseverance, and willingness to sacrifice the passion that he had? Ñun ñëpp loolu la dama def show biñ ma wax dëgg Panderi bi. I was on air doing our next president, the new show bi nga xam ne commencé naa ko pour unpack li nga xam ne moo nekk di xew ci presidential election bi ñuy xew. Moom laa nekkoon di def ma amee call from North Carolina and a text message comme ni ma ko waxee ci beginning bi about the demise of Panderi Mbai. Ma pare si loolu jubluwaat ci lii sacrifice la jihad la ci ñun. Should we support these institutions? Gambians si gomuñ media ñi nga xam ne ñoo amee businesses yi sax amee xaalis yi ida ñu tegal la ay sarta suñ ci nekkee doo leen laal doo leen jege doo wax ci ñoom dara loo xam ne naka sudut noonu la. Panderi Mbai stood for justice. Jox ko xaalis wala patronize ko terewut mu wax ak yow terewut mu wax ci yow
terewut mu criticize la te doo ko dictate question bi nga ma laaj wala question bele nga ma dut laaj su toogee pour wax ak yow he can ask you any question. Gambian media ñun ñu ci bari gomuñ media xamuñ lan la media mun a def. Media can make or damage you, and indeed Panderi's work and our work in NEP has made people and has damaged people, because di nga wax dara binda dara wax dara ci nit wala ci dara mu affect somebody. As long as liggéey bi la mooy loolu. A lot of people are doing it. su ma gisee oh boy woykat bi from Farato and where he is now nga xam ne tey rek mu ngi fele Ivory Coast. I saw him with Sidiki Jobate and stuff. Oh boy, I remember interviewing Oh boy and Kitabo mi nga xam ne mu ngi doon taxaw as a presidential candidate back in 2013 or 14 when they were only comedians and he was in a musician. And Oh boy told me something that still sticks in my head. When I pa Usman manako amuna manintol be nyina be nin teatro la ntambita dawda la gambianol be latale kontel nga teatro nole nke gelendile nke karandile barinka mune moy kipitop nya kipitop moy le fonna jibol be fata kipitop la hanite pango pa Usman se tono kipitop la melde ke la moy ke jube se sono kipitop la adum jibol be tar la farin teple with kipitop. Until this day when I see Oh boy suma xel ci lu la dem muna pa Ousmane ñun li ñoo def mun nañ ko suñ loxo set na ci théâtre ak comédie ñu ngi Gambien si nangu nañ ne ñu ngi leen a reeloo nangu nañ ne ñu ngi leen a reeloo ñu ngi leen a jàngal waaye li ñoo dégg rek mooy keep it up suma poos yi fees na del ak keep it up maa kitaabu yépp ba yow mii pa Ousmane mun naa laa may keep it up ba pare suma poos yi continuer di fees ma desal ñi laa déglu di la seetaan yépp mun naa lay na jox keep it up. These were the words of Oh boy back then, and it still stands. Kan mo nekk ci Gambian media? Kan? People working in different media houses that we hail and praise local media will come to me di joy every time. They were okay, dama bëgg pour nga jël ñu liggéey. Motax man li ma def lu leer lay def. Because what? Fi ñoo liggéeyee weer dee na ñu oo leen benn weer ñaari weer ñetti weer mënuñ leen a fay. Could Panderi have changed his life based on the work that he has done for the country? Yes. Nit ci li nga liggéey, especially nga am si passion def ko muy dimbale sa réew ak jàppale sa réew mu nekk sa passion nga xam ne nga liggéey ci xaalis ñàkk cee liggéey xaalis di nga continuer. wax naa leen ne kenn nettali wut ma suma bot am néegi Panderi bim toxoo ees boobu maa ngi North Carolina. Panderi Mbai computer la jënda ak computer desk def ko néegam pour mu am lum liggéey. And I'm saying this because I had this conversation with him. Panderi naka laa ñëwee fii di toog si suuf mu ne ma suma liggéey baa ma gën a amal solo mu jënda computer desk teg ko foofu moo ko gënal mu jënda couch ak sofa pour ñu cee dallu di toog. That's how passionate he was with what he did. Kon Gambian si nañ leen jàppale in every sector nag ko wax na ko fi Dabaax wax na ko fi léegi nii. We have people the likes of Musa Ngom, Afia Ngom. Truth be told, we've been through it. With his family, even had to set up a tribute committee for Musa Ngom. The response to jàppale family beeg njaboot gi ñi sacrifice suñu réew every single time ndax war nañoo toog di ñaan pour defal leen dara. And a solo Sandeng family, things have been raised here for his family. Fundraising pour sampa seen kër. Kuy def dara for the most part you do it because you love the country. waaye ndax suñ dëkk daf dee fay nit bor ndax Gambia daf dee fay naar bi xoromam si déedéet rawatina si media ñi ci nekk ida ñu buggalaa dictate suñ maas gi moo tax du ngeen gis mukk Gambian Talents am ay sponsors ngeen gis ñuy daw foofu benn ñaar ñetta ñeneenti sponsors because nobody censors us and dictates us and jox ñu xaalis wala patronize wala sponsor any program or project on Gambian Talents terewut ñu wax ci yow whether it's government, whether it's private sector, whether it's businesses or whatsoever. We just don't allow it to happen. You don't censor what we do. And Panderi was exactly like that. Exactly like that.
You don't allow people to dictate you. Muy government, muy private sector, ak everybody. Businesses yi xamuñ the value of the media, and as a result would not patronize the media wala suñ ko defit ay chicken change dañoo joxe lu ci bari loo xam ne it's not a life changing sum. If Panderi's freedom newspaper and radio was supported and empowered the way it should be, I am quite sure that he would have hired multiple people. He would have trained multiple people that will take charge of it. Nga xam ne tey ak ëllëg su fa nekkutee, his legacy is going to stay. Somebody is going to take charge. People will be there to do the work. People will be there to do the work. Did he have the capacity? No. Could he even sustain himself from it? Anybody else that would have been there would have done it pro bono. Pro bono. Just because you love the country. Su sañoon du dem liggéey fenn. Su sañoon du dem liggéeyal kenn. Why, this is who we are as a country. We need to improve. Suñ jikko yi dañ ko war a wecci. Waxtu bu nekk ma wax ko ne ñun Gambian si suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko suñ président wala yonent yàlla Isa Jesus def ko suñ président ñu jël yeneen yonent yi yépp ñu nekk am ministre mi ñu jël malaayka yeeg ñeneen ñi ak yeneen sahaba yi ñu nekk amin directors yeeg all the high positions in the country ambassador yeeg yépp ñu jël leen def leen ko fee wecci wuñ suñ jikko yi ñun as a country du dem fenn bu mu em fii yéen ñi déglu di seetaan rawatina yéen ñi xam Panderi yéen ñi jegeeñ Panderi yéen ñi liggéey ak Panderi ñi nga xam ne jokku nañ ko ñi nga xam ne ñu ngi ko daan bëggee mu leen a feed with information which is very expensive ñu fexe jéem a make a sacrifice a commitment mobilize each other and come up with something. The country should recognize him today. Everywhere. I was on air when the news came to me. But by all indications, it looks like I'm the only one that have done a tribute for him like this. All the media houses should be playing Panderi stuff. I have given him multiple befitting, recognitions when I was doing my show. I've given him multiple things, tribute. And at the end of the day, his name was written on the screen all through. Gambian media houses, yep, both local and online. We should have been doing this. It is very important. In as much as we talk about other things, the country is at a crossroad. The political season and is very important. He has contributed a lot towards the political situation of the Gambia and our democracy and where it is today. Niko ñom coach ak gaay yépp waxé mu ñemeñ lo Gambian ci demystify Yaya Jammeh wan nañu ne du dara li mo wax yépp lu ci bari nekkut lu am on earth a lot of the things that were hidden that was hidden from the sages was revealed to the babies by Panderi Mbai xalé yu ndaw yi sax xam ko ni ma ko waxee suñ demee ba nguur di defanteeg yow ba nguur di la toppa ba nguur di block nit ñi pour buñ la déglu buñ la seetaan buñ la xool kon that is something he has done his part def na bosam nag ñi ci des ñu jàpp si buñ xaar ba nit génn àdduna ñu commencé celebrate ko lu dul jeex ba pare it continuer celebration boobu noonu benn fan ñaari fan ñu fàtte ko I said the same thing to Sisi Sawane mi nga xam ne was a famous journalist moom tamit di ndaw bu xarañ ndaw bu buggal li moo def moom Sisi Sawane bi mu génnee àdduna daaw ndax daaw jéeg nit ñi génn di ko bindal ay tribute balaa moo génn àdduna si la ko binda shortly before Sisi left the world is when she wrote pour wax ne su génnee àdduna buñ xaar ba mu génn àdduna ñu door koo commencé di celebrate wala ñu door koo commencé di tagga wala di wax yenn ci moom nañ ko def ci balaa moo dunda moom xam na ko all he needs or she needs from the people is ñaan ne loolu rek la soxla woon lu mu soxla rek mooy ñu ñaanal ko su génnee àdduna
kon su fekkee ne Sisi Sawane waxoon na loolu xàmmee loolu ne ndax su ma demee li nga wax si man sax am na nu moo demee is not real. We the Gambians should be able to stop this and actually do what is right and do each other right and do people that are doing right to our country. Do people that are doing right to our country. ñi nga xam ne ñu ngi jël seen life jël seen moyen jël seen lu nekk pour am sacrifice di liggéeyal réew mi ñu xàmmee leen ñu ràññee leen ñu jàppale leen daf dee dem bem yàgg nag nga feel like dëkk bi daf la ko o wala lifin wala sa family dinañ la disown dinañ la wax façon wax bu nekk dinañ la tuddee tur bu nekk. We all go through that. We all go through that. You are labeled and seen as a useless person just because there is no money to be made from what we are doing besides love for country. Several people passed. I did tributes about them and I cry. Why? Because of all the things that they go through and they have done for country and eventually naka lañ mujjee. I continue to say it. Bala mom kan la won suñ papa Ibu Wage. Bu yàggut la am 1 year bim génnee àdduna ak léegi. Biri daf daan forcé boppam ci kaw nit ñi in his later days. Xamuleen ma maay biri ndax biri waroon naa toll foo xam ne falaa toog di wan nit ñi ne man maay biri. Biri should have been given that state recognition, national recognition by monuments and stuff being named after him when he was alive. Not mu dem ba génn àdduna president of the republic jox ko befitting burial door ko tappal grade national recognition ci fi mu tëdd ci kees gi lan la ko recognition boobu di jëriñ lan la koo jëriñ ana loolu anam lan lam ko jëriñ. We say it as it is. Lii xew ci suñ dëkka. Nobody is perfect nag and Pa Nderry was far from being perfect, just like I am not perfect and you are not perfect. We have our shortcomings, but we can look at the greater good and the compromises and the sacrifices that people have done. Investments. ñëpp xam nañ bitim réew lu mu nekk soo fi amutee benn garaat sax soo demutee school jànguloo saka bi sax su la neexee nga dem liggéey ñaari liggéey surtout Amérique guñ nekk nii ñetti liggéey dem nekk night stocker wala nga dem liggéey di push card wala nga dem def customer service wala nga dem def cleaning wala nga liggéey si warehouse or whatever job you are going to do and you'll be making some clean money boo xam ne di nga ci mun a jàppale sa boppa di nga ci mun a jàppale sa njaboot di nga ci samp ay taax ak def lu nekk. So some of us that do some of these things are very passionate about it. We love it and we're doing it because we love our country. I am training young people by the day, supporting young people, making sure that they are trained. Young people that return from the back way. Young people that return from the back way. ñoo xam ne dañ demoon pour sàkku a greener pasture and eventually things didn't work for them. ñu mujjee pour dellu si waat ci dëkk bi ñu deport leen wala ñoom ñu self deport voluntarily ñu dellu si waat and we are giving them platforms. Panderi could have done quite a bit of things with his Freedom Radio and newspaper. I know he has a dream to take it somewhere, but because he didn't have the resources, he wouldn't do it. He wouldn't. Training young people, giving them the access and the opportunity for them to learn and learn skills that they're going to use to benefit them and benefit others. You see these young people. These are people on the campaign trail. In fact, some of you are criticizing them as I posted these pictures celebrating these young people. These are young people that dropped out of school. These are young people who graduated from high school and have been sitting down for a year or two and don't have anything to do. These are young people that returned from the back way. These are young people that are attending madrasas and Islamic schools, but they are passionate about journalism, about media work. These are young people that are attending the University of the Gambia and other tertiary institutions with little or no practical experience, but they are passionate about media work, journalism, camera work, etc. Bima leena jox platform ni ñu bari ci ñi musu ñoo laal computer wala camera or anything. This young man had finished school and is a taxi driver. Them the def taxi. Lola def and came to Gambian Talents to learn media work. At least Yalla Defna, we were able to open something in Gambia and training these young people. He's the one on the door tour
dafa mujjee feebar sax. Equally with Hazali Jata, he's another young man that is going through the same thing. Finished school, talk jàppur ci dara. Mohamed Mbai Garmi graduated, was going to school and graduated, and was we brought him to come and learn. At least we are training these young people and giving them an opportunity ñu take over from us. And li ngeen a gis ci Gambian Talents yëpp ñoom la. Whilst I was on air dama pare rek am ku ma bàyyil message waaw Pa Ousmane sa xale ni nga lefin seen editorial policies you need to edit what you are doing xale li ñoo binda li ngeen a binda seen lii bi war a binda live binda ko lii. Little did the person know that these are young people that never even graduated from school, that dropped out of school, that never went to school or even went to school and finished and were sitting home. Ma jox leen the opportunity to train them to become media practitioners. Di yaxante, di ŋàññante, di criticisante, di lebelante te moo tax ma wax leen ko ne some people try to score a political point out of this. Some people try to score a political point out of this. It is not right, it is not okay, and we need to do everything possible to make sure we maintain the legacy of Nderry Mbai, to maintain the legacy of the likes of Nderry Mbai and people who have done so much to sacrifice for the Gambia when they were alive. We need to recognize the efforts of the people, and we need to make sure that we make a concerted effort to support the people while they're doing what they're doing. Not Dylan Ray, not Dylan caricature, not Dylan Oye Tour, not Dylan Oye useless, not Dylan Oye useless, which is what we all continue to hear. Damagi sumo pasi Nderry Mbai. People label you, you label us, you crucify us, you treat us like non-entities, you treat us like clowns, you call us names. You call us names. Damagi sumo pasi Nderry Mbai. Nobody ñoo xam ne would call him names and say all kinds of things to him about him. Today want to celebrate him, want to change his profile picture to him. Boom em fofu. Bàyyi na njaboot gannaaw ni ko dabaax ak ñeneen ñi waxee njaboot googu dañ leen war a toppatoo boom em fii rek. Maybe when he was sick, when he called some people, they would not answer. Wax naa leen ko when he wrote a story about me in 2008. I know how it feels. Bi ma tolloo ci diggante boobu had an issue with immigration. ñu bari dañ ma dawoon daw suma family ñun Gambien si soo tolloo si diggante si nga ko dee xam. That's when we betray you, that's when we walk away from you, that's when we ignore you, that's when we snub you. Even suñ boppa sax si suñ biir family si di nga gis ku feebar, di nga gis ku nekk di lifin feebar wax ko mbokkam yi ñu ko daw di wax lu nekk di criticize di wax lu nekk. Ñun Gambien si we are very good at that. Di criticize di wax lu nekk di la daw kii dafa lakkale kii dafa buggee kii dafa mun a ñaan lii lele ku ñëw soxla mere few hundreds of dollars or whatever pour toppatoo boppam nga bañ ne doo ko jàppale nga ko criticize di ko ooyee all kinds of names nga xaar bem génn àdduna nga bugg a spend ay thousands and thousands of dollars or dollars su dee bitim réew la nekk pour repatriate body bi su dee Gambia la nekk pour am def burial boo xam ne you spend so much ay thousands ba pare every year ñu defal boromam jànga wàccee kamil spend ay thousands of dollars again on it or dollars. What sense does it make when mënoon nañoo jàppale boromam ci bi moo dunda. These are the type of things that we do, that we must graduate from, that we need to graduate from. Nañ leen wecci suñ jikko yi, nañ leen wecci suñ xel yeeg suñ xol yi. Nañ leen wecci suñ jikko yi, nañ leen wecci suñ xel yeeg suñ xol yi Gambien si. Nañ leen sincere. Ñu gëm réew ak bugga réew. Ñu bugga suñ bopp, bugga suñ réew. Su ñëpp d'accord nag ci a lot of things soo ko waxee ñu ne la dëgg la nga jàpp ne dëgg la waaye foofu nga am
just ne dëgg la but will not take any action waxi kese nag ba sa yàpp jeex te safut neex amul njëriñ kon nañ leen wecci jikko yi nañ leen di rafetal nañ leen fàttaleku appreciate ñi nga xam ne ñu ngee def right to the Gambians to the Gambia for country ñu jàppale leen kon kàddu gi xal naa gudda tuuti dégg ngeen tribute yuñ fi indi ñoom coach Pa Samba Jaw ñoom amin am Buuba Jallow Demba Balde ak ñeneen ñi nga xam ne dugga si nañ joxel seen boppa tribute it is very important ñu xam loolu recognize nit ak li nga xam ne jot na koo def Suraxata Fati bind na message mu ne Pa, this sad news broke every Gambian's heart. Panderi is a legend in the media world. Panderi wake Gambians when most of us are sleeping. Politically, Panderi started TRRC 14 years before real TRRC started. Pa, don't get angry. He have a thick skin. Pa, don't get angry. He has a thick skin. Today, we lost someone who tells us our right and who stand for entire Gambia during Jammeh's time. He used to call me Solomon Haidara, Seattle reporter. I used to talk to him when he first started Freedom newspaper, but after they list down the names of people by NIA through Freedom newspaper, I was scared and I stopped writing for him. Pa is fearless journalist and fair and balanced. My condolences to his brother Alaji Mbai, USA Army, and the entire Mbai family in Nyamina. May Allah protect his family in his absence. Surakhata Fati Seattle. Waaw dégg ngeen li Surakhata binda noonu. This is exactly what has been Panderi Mbai's take. Wax naa leen ko bi nga xamee ne daf daan binda di wax jamono ji nga xamee ne hack nañ website am bi nguur gi hack nañ website am bi pour seet ñan ñooy dugga foofu ñan ñooy jox Panderi Mbay information ba tax journaliste yu bari ñu dugal leen ci problème jox leen toro bitings ak lu dul jeex. It did happen with Panderi Mbay ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi bitim réew ñu put leen in that book képp ku ci dem Gambia ñu toroxal la kon lii lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel. He has done a lot for the country. We need to do and make a concerted effort to support him and his family. However it is going to start, who will be that good Samaritan that will start the effort to mobilize people to come together, especially to maintain his Freedom newspaper and Freedom radio. Supporting the family financially is a great thing to do. Maintaining his legacy. Naming monuments after him and places after him. Having a curriculum where the Gambian political history is going to be taught. Writing a book. He indeed wrote a book about former President Yahya Jammeh. Like I said at the beginning, a lot of people agreed with him and supported him and called him a hero, as Coach said, because everybody had a common enemy at the time, for the most part, which was former President Yahya Jammeh. Bim Gene nak nit divided. Some agreed with him, some disagreed with him for the most part, and he was called all kinds of names. But this is what it is. To kon ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm leen sant ci seen déglu ak seetaan bu rafet am fii ci Gambian Talents TV seen mbokk la woon seen xarit Pa Ousmane Diouf doon defee special tribute media houses yi yëpp maa ngi leen a ñaax this is a colleague and this is one thing ma wax ko ku si nekk si ñun dañ war a bàyyi suñ xel ndax àdduna potindaal la ku naan jox sa morom tey yow la ëllëg sa morom I said this bu yàggut nii rek bi nga xamee ne am kër Jerending la doon xew ñu attaque wala arrest journalist kër Fatou bi I said it ma binda suñ sister Fatou Touré I showed solidarity to her. The same thing when it happened with Fatou Camara bi nga xamee ne ñoom nee na Freda Gomez ñu ngi demoon ci seen plot bi property bi fële ne la Bijilo ñu jàpp foofu noonu journalism bi the same thing happened. I interacted with Fatou Camara and showed solidarity and the same thing and condemned it openly and behind the scenes. The same thing Pamudu Bojang biñ ko arresté I did the same thing. iAfrica TV, when their journalist was beaten up, at the office of the president, I said the same thing to Lamin Kante. ñun ñëpp ñoo bokk benn liggéey bi tey yow la ëllëg sa morom Panderi Mbay dem na tey ñun ñëpp dinañ dem maa ngi leen a ñaax yéen ñëpp to do something similar. Let's recognize the efforts of our brother. Yes, he has set a trend. Fatou Camara maa ngi la cee gis naa li nga binda about him. You were close with him and he gave you a platform. I'm calling you out outright. Go on your platform and personally do a tribute on Panderi.
When you first came, it was on his platform. Sister Fadul Toure, Manglai o yo tamit. Nyungsi political season, we are going through a roller coaster. We are all very busy. Like I said, I just got off air. Dama just pare show bima don def where this announcement from Mafeka. Mangi on air. I'm still at the office. It's 9:05 p.m. Manki suma office bentay. Mangla o Fadul Toure to do the same thing. Lamin Kante I Africa. Let's balloon up Panderi Mbai's legacy. Mangla say o. Képp koo xam ne yaa ngi amee online platform radio television wala boog di local media newspaper radio stations, let's magnify our brother's work. Let's recognize his efforts. Let's talk about his legacy and what he has done for country. maa ngi leen a oo pour ngeen génn si pour ngeen waxtaanee yu fi Panderi Mbye. Let's, even if it is going to be having his picture on our screens, if it is going to be having rest in peace Panderi Mbye on our screens, he has done it on his Freedom newspaper. Time boo demee foofu, one thing stood out until this day: who killed Deda Haidara? Who killed Deda Haidara? Part of his legacy, he asked the question, who killed Deda Haidara? Yes, Panderi Mbye is not killed, but he is gone, and we have a responsibility to maintain his legacy. Wax mbaaxi jàmbur nag wàññiwu dara si sa mbaax su la yokkoon. Kon ma ooleen yéen ñëpp ñi nekk ci media bi, online, offline, broadcasting and print media, ñun ñëpp, let's do something similar. Create the time, even if it is not this long. So you benn 10, 20, 30 minutes, génn leen ngeen wax ci Panderi Mbye to recognize his efforts. Ñi nga xam ne xamuñ woon who he is and what he did, ñu génne his work and his legacy. Rawatina nag biñ seqee ak moom dara, mengul ak moom, interact ak moom, am yuñ def ak moom. Tey moom la, ëllëg man la, yow la, ak keneen ak keneen. Kon nañ leen jàppale wante. Yéen ñi déglu di seetaan, share leen video bi. Is one step you can take. Wàññiwut la dara, because di nga tax ñu bari ñu xamutoon ci Panderi xam ko. Ñi wax ci moom, ñi jot a wax ci moom, dinañ ko xam, dinañ ko dégg. Dafa am solo bu baax a baax a baax. Xale yi nga xam ne juddu wuñ woon, wala they were very young and never had the chance or the opportunity to listen to him or to hear what he had to say, they will have the chance to know, kii kat def na fi lii. Jox naa fi a historical background of how he started his career, especially his online career. Bim ko door, I was there. Du luma ken nettali. I've given a historical background of it, and everything else. Dina jangal ñeneen ñi who Panderi Mbye was. Who Panderi Mbye was. Ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa ci déglu bi nga xam ne yéen a ngeen koo déglu. Amin ci Gambian Talents Promotion. Bu leen fàtte ne political season lañ nekk is the presidential election in 2 weeks time, Tuesday in 2 weeks time. Jamono ji dinañ xam who the next president of the Gambia is. Nañ leen make sure ñu ànd ak suñ xel, ànd ak suñ sago, tekk ak tey ak njekk ak teranga, liggéey te ñangoo jàppale réew mi. Ñu bañ a ekkati fitna si dëkk bi. So far it's going good parce que amuñ benn fitna. On an average basis, 2 weeks before the election is still very peaceful. This is very healthy and it's good. Nañ leen bàyyi fitna gi, nañ leen bàyyi animosity gi, nañ leen xam ne ñun ñëpp benn lañ. Ñiiroo ŋaayoo gi dara jarut ko fi. Panderi is gone today, tomorrow is gonna be me or you or somebody else. We are all gonna go someday, somehow, somewhere. Kon dafa baax ñu rafetal, ñu bañ a indi tribalism, ñu bañ a indi ñiiroo ŋaayoo, ñu bañ a indi xeex ak parparloo, ñu bañ politicians yi am jaxase ñu. They come and go, the country stays. Ëllëg ak si biir ñu ni neen ñoo fee nekk. Ñoo bokk dëkk benn koñ, dëkk benn dëkk, ñoo bokk jógee benn place, ñun ñëpp ay Gambians lañ, and we need to understand this. Ñu bañ a indi am benn fiwaloo o ngiro ngaayoo. Ndax ëllëg ak si biir politicians yooyu dañoo delluwaat. Képp ku win election bi ñun ñëpp ñu topp si gannaawam. Ñeneen ñi ku si kontaanul ci results yi, you have a choice, which is to seek redress in the courts. Nga dem ci court bi, pour xeex ye fi foofu, but not ekati fitna si dëkk bi. Fitna ku ko ekati yàlla robba la.
te duñ leen ko balal yeen politicians yi képp koo xam ne gañewuloo IEC la ñoo njëkk a ñaax pour ñu jël seen time to make sure that they count the results and count it very genuinely and count it very honestly and patiently ñat yàkkamti anything ñuy publish results yoo xam ne dafa mel ni 2016 bi former president Yaya Jammeh use something as an opportunity pour mun a contest results yi wala declare ko null and void xam leen ne the stakes are high. This is gonna be so far the most important election in contemporary Gambian history or forever possibly, because it is the first time, I mean, after former president Yaya Jammeh, I mean, ñu war a am a democratically elected government, because indeed Jawara génnewuñ ko fa woon Yaya Jammeh nim génnee ECOWAS ñu dimbale kon ñu am président boo xam ne dina ñëw Gambien si ne kii lañ bugg a mu taxaw képp koo xam ne IEC ñu ngi leen a ñaax pour ngeen make sure ne you are very fair and balanced. ñu ngi leen a ñaax ngeen understand that the stakes are high and this is not a joke. We have a country and a nation to build, and there is a lot at stake with this election, and you cannot afford to mess around. You cannot afford to not do the right thing. You cannot afford to be fair and balanced. You cannot afford to make a mistake. It is indeed very expensive and a high risk. The peace and security of the country is in your hands. Su take yena, su sede yena, in the sense ne, li ngeen a def mun naa trigger wala determine the next phase of what Gambia will become 2 weeks from now. The Independent Electoral Commission. Politicians, none of you is entitled to be the leader of this country. It's not your birthright. Ken si yen nak du sa birthright. Man ko wax nak fan yi yep te dina len continuer di len ko wax. Ku si Gambien si jox di am go, ku si Gambien si jox ndigal, ku si Gambien si jox a mandate nga jël ko. Yena ngi amé good thing on the spot counting la. Yena ngi amé sen agency everywhere. Let them tabulate. Am len sen own places foo xam ne da ngeen a toog di tabulate results yi yéen i neen pour xam seen agency jox leen seen results ngeen binda su fekkee ne seet neen results yi seen agency jox lañ leen ko ñoom seen boppa ñu signed off on the results, because ku nekk si yéen sa agency dañoo signed off on the results. If your agent signed off on the result to say ne this result agree nañ ne waaw nii la compté nañ ko suma kanam man gis naa ko, gisuñ any reason lu tax ngeen war a ekkati fitna si dëkk bi to turn our country ungovernable. Whether President Adama Barrow la, you are not entitled to be the president of the Gambia for the next 5 years. Jox nañ la one term. If Gambians say they don't want you anymore, they have enough of you, expecting to pull the same buttons that Yaya Jammeh pulled on you in 2016. Because gis nga no mujjé ma wax la rek wa makaru wa makarallah wallahul khairun makirin. The same thing. Lawyer Usainu Dabo, you are not entitled to be the president of the Gambia. It doesn't matter what it is and what you have gone through and did for the country. It is appreciated and everything. It is not your birthright to be the president of the Gambia. Gambians can choose to give you the country. They may choose not to give you the country. Sunya votale sanni la karta. Great, good job. Excellent, congratulations to you nga jël ko, but su fekkee ne tamit gañewuloo just like yow ak président Barrow bi leen IEC nominaté ni ngeen d'accord si loolu I mean celebrate ko, complainu leen waxu leen dara, you can seek redress in the courts. Comme Dr. Ismaila Ceesay, I give him that credit. Biñ jëlee nomination gi ne qualified, all that he's been doing is going to the courts to seek redress in the courts. Ndiki elect actually at 1 p.m. sax si la court bi di dogal depuis last week Tuesday be Friday court bi mu ngi hear the case of Dr. Ismaila Ceesay, and elect inshallah by 1 p.m. Gambian Talents TV will bring it live and direct to you. The court case pour say ndax Citizen Alliance Dr. Ismaila Ceesay has qualified pour mu join. I mean ndax court bi design nañ ne IEC liñ dogal dëgg la wala du dëgg pour ñu jox Citizen Alliance ñu bokk si ñuy compete si wala ñuy contest the presidential election nga xam ne dafa nekk kon 7 candidates instead of 6. So Citizen Alliance, if the IEC ruled against them, wala rule in favor of the IECs, if the courts rule in favor of the IEC, Citizen Alliance, we don't expect you to do anything but continue to do what you are doing, which is law abiding, that we've been praising you for all this while. Nga continue xamne li la yalla dogal nga bot kenn ci candidate ci wala ngeen ñaka endorse anybody but establish sen political rights ku nekk ci dem syndicat rek ngeen bëgg sanil. Come December 4th, December 5th, 6, 7, whatever day it takes the IEC to announce the result, expecting Honorable Usainu Dabo wala President Adama Barrow pour ñu génn ne dañoo def anything wala boog kii di Honorable Khalifa Sallah, no matter how much you think you have sacrificed for the country, being the longest and most experienced politicians over 30 to 40 years experience,
am in the politics, def ko Jawara, def ko former President Yaya Jammeh, def ko President Adama Barrow. This does not also equally entitle you, yow Honorable Khalifa Sallah, pour nga foog ne foog nga nekk président dëkk bi su la ko réew mi joxe wa salaam su la ko doomi réew mi xañee tamit it's not your birthright, and the most we expect you to do is to go to the courts and seek redress foofu noonu. The same thing with ki nga xam ne mooy Mama Kandeh. It doesn't matter what you went through as a National Assembly member, former President Yahya Jammeh Dakhala, nga lose sa seat as a National Assembly member. 2016, when the risk was very high, Gambians were scared. Tey lañ am 20-something political parties. Si jamono joju yow nga ñeme ñoon pour samp political party. That was wonderful and great, and Gambians appreciate it. However, Mama Kandeh, this does not entitle you to be the president of the country. And if you lose the election, we expect you to concede defeat and congratulate whoever wins. If you don't do that, satisfy law, munga ñaka concede defeat, but you need to go back to the courts to actually seek redress foofu and not ekati any fitna ci réew mi. Independent Essa Mbai Fall yaa ngi ñëw with some high gear. You've done the TRRC liggéey nga fu bari def nga lu bari. You are the only independent candidate that's allowed. It does not guarantee you liggéeyal TRRC wala leneen loo defar réew mi guarantee wut la nga foog ne da nga nekk président réew mi. Lawyer nga, we expect you not to take the law into your hands. If anything is to happen, we expect you to go back to the courts that you've been working on throughout your life and not to try to ekati fitness réew mi. Abdullah Ibrahim Jammeh of the National Unity Party, NUP, we say the same thing to you. You are not entitled. You've worked at civil aviation, did your part, contribute to the national development. We don't expect you to actually cause any mayhem, any chaos, any problems si dëkk bi. Yen ñii di déglu di ma seetaan, yen ndawi réew mi ma wax ak yen. Presidents come and go, politicians come and go, the country stays. Suñ yaaxee réew mi, suñ boppa lañ ko yaaxal. Su leen politician ci taxee kenn ci ñoom seen doom génnu di saaga kenn génnu di xas kenn génnu di dee fen ñun la ak yéen soo nañ leen am fayda ak fulla gu am solo nga xam ne su fi gaa yi génnee ëllëg ak si biir suñ demee ci pale ba duñ la faale duñ la xam suñ ko bëggoon a def sax yow mi nekk di leen xeexal ci campaign trail bi they will change their phone numbers and they will have security that will tell them kañ la ñoo tëdda kañ la ñoo lekk kañ la ñoo am ak meeting kañ lañ dul am meeting kan lañ war a waxal kan lañ warta waxal. This is the reality. So lokkee be lokki tesee waat nga ak ñoom feneen benn yoon ñu wéef la. What they will be doing is gonna be affecting your life for the next 5 years. Bu kenn jaay sa karta bu kenn jaay sa ngor ñu sànnil karta kiñ war a sànnil ku gañe ñu support ko ñun ñëpp rally behind the person. Ku fi génn nag dem xeex rey sa boppa rey sa lifin yow yaag sa njaboot yaay ñàkka. Security réew mi ñu wax ak yéen tamit ngeen xam ne réew mi ñun ñëpp a ko bokka. Gis ngeen liy xew ci former président Yaya Jammeh gis ngeen seen mbokk yeeg seen morom yi toog ci TRRC bi very embarrassing moment maa def nangam ak nangam ak nangam dañ ma ko def loo woon. Ana Yaya Jammeh dem na yéen ñi ko defoon mënu leen a dem ak moom yéen a ngi toog ci biir réew mi yéen a am pour toog ci TRRC bi moom toogut de def ngeen TRRC ñaari at every day ñu indi kenn ci ñoom gàcce dëggi njoloor di leen dal gis ngeen ko moom fan yi yëpp mu ngi noonu Equatorial Guinée toog every day mu ngi ci rally bi tey la jógee wax ci rally GDC bi every day mu ngi wax as if it's nobody's business mu ngi lekk lim bugg a lekk di naan lim bugg a lekk agum di def lim war a def. To kon security bi xam leen ne seeni mag ak seeni rak ak seeni yaay ak seeni papa yeeg seeni doom yeeg yumpaañ yeeg bàjjen yi ñoo nekk ci dëkk bi te lépp lu ngeen def wala lu ñu leen def looy tamit yéen a koo yëg askan baa koo yëg ñun ñëpp a bokk réew mi kilifa diine yeeg aada yi ñu wax ak yéen ngeen waxtaan ak askan bi waxtaan ak nit ñi toxal waxi jàmm ci boppi nit ñi politiciens si ngeen wax jàmm wax lu dul am lu yóbbu réew mi kanam yan agenda ngeen amal askan bi ngeen waxtaanee ko and not di xam ne dafa fiwaloo nit ñi loo xam ne dafa divide nit ñi. It's 9:19 p.m. I'm still at the office di jaale suma brother Panderi Mbay ci beneen yoon family di jaale Mbay Kunda family. We will be covering the election ñu ngi leen a indil all the different political candidates every day su ngeen duggee ci Gambian Talents TV you see the political candidates seen rally yi seen campaign bi ñu ngi leen koo indil on election day dinañ leen indil election results yi dinañ leen indil election coverage from the polling stations and everywhere suñ reporters yi will be everywhere to actually report about what is happening kon ngeen toppa Gambian Talents TV su dee bii mooy seen first time subscribe leen to suñ channel bi Gambian Talents
TV on YouTube, Facebook like leen ko Gambian Talents Promotion, ñu ngi on Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok yépp ci as Gambian Talents Promotion. ñu ngi leen a bëggee leen gërëm leen santa di ñaanal suñ broda Panderi Mbai yal na yàlla yokkal leeram, yal na ko yàlla xare aljana, yal na yàlla seddal suuf si koom, yal na ko yàlla jéggal baakaaram. Seen mbokk seen xarit seen doomi ndey la woon fii ci Gambian Talents TV doon post a special tribute to Panderi Mbai. Jërë ngeen